on the remaining unsolved issues concerning the budget proposal of the Department of Transportation and attached agencies for the year 2022. Bagamat nagkaroon na tayo ng pagdinig nung nakaraan, marami pa rin nais talakayin ng ating mga kasamahan sa Senado sa kumiting ito. While we want to give DOTr everything that it needs and more, we also believe that it is incumbent upon its officers to sufficiently answer the unresolved issues that have come to light. In particular, my fellow senators and I would like to be enlightened to the various alarming concerns raised by the Commission on Audit in relation to the department's disbursement, spending, and parking of funds for the years 2020 and prior. Now is a good time to remind the members of this panel that billions of pesos have been flagged by COA as irregularly spent. We expect the concerned officials to provide sufficient explanations that address these pressing issues. Nandiyan rin ang payables ng gobyerno na humigit kumulang na 100 bus na kumpanya na aabot ng 180 million. Matatanda ang ilang buwan ng kinakalampag ng mga bus companies ang pamunuan ng DOTr, ngunit hanggang nitong nakaraang linggo lang ay higit 18 million pa rin ang hindi nababayaran. Bakit kailangan humantong sa punto na tila kailangan manlimos ng ating mga bus companies para lamang mabayaran ng gobyerno ang pagkakautang nito sa kanila? Bukod dito, may mga katanungan din tayong inihanda patungkol sa implementasyon ng iba't ibang programa kagaya ng PMVIS, PUVMP, service contracting at iba pa. Bakit nga ba pinapayagan ng DOTr ang pagpapatupad ng mga pulisiyang hilaw at dagdag dusa para sa ating mga motorista sa panahong ramdam na nila ang epekto ng pandemya sa bansa? It is under these circumstances that this consultative meeting is called for. Sapat at tapat na eksplanasyon ang inaasahan mula sa mga pamunaan ng DOTr ngayong araw. When all is said and done, we just want to ensure that the funds that we are giving to DOTr are fully accounted for and truly utilized for the public. I would like to recognize the senators present here today, our minority leader, Senator Drilon, and then we also have Senator Marcos and Senator Binay. Good morning to you all. Now, before I yield to the floor to my fellow senators, I would like the committee secretary to read the names of the resource persons who are present here today for the record. Please turn on your cameras. Thank you. Good morning, ma'am. Present for today are Honorable Arthur P. Tugade, together with his Yusek Giovanni Lopez, Yusek Artemio Tuazon, Yusek Redarty Yebra, Yusek Timothy John Batan, Yusek George Orsabia, Asek Esteb Pastor, Asek Edgar Galvante, Chairman Martin Delgra, Ed Alvin Carolio, DG Jim Sidonco, and Attorney Danjun Lucas. Others. Okay, are those that you mentioned, ComSec, are those the ones with their cameras on, or are they? Others are. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, go ahead. Are you done, or you still have others to identify? We still have other guests. Okay, go ahead, please. Director Sheila Napalang, Assistant Secretary for Planning, Vice Admiral Narciso A. Vingson Jr., Assistant Secretary for Maritime, Brigadier General Fidel Cruz, Assistant Secretary for Railways, Brigadier General Manuel S. Gonzalez, Assistant Secretary for Special Concerns, Interagency Council for Traffic, Chief Mr. Edward Ehe, Assistant Secretary, OIC General Manager, MRT3,
Director Carmelo Arcilia, Executive Director, Civil Aeronautics Board, Mr. Eugene Pabualan, OIC, Office of the Chairman, Office of Transport Cooperatives, Yusek Raul Del Rosario, Administrator, Office for Transportation Security, Mr. June Magno, General Manager, Philippine National Railways, Mr. Eddie Monreal, General Manager, Manila International Airport Authority, General Reynaldo Beroya, Administrator, LRTA, and COA representatives for DOTr, Attorney Cherry Andy Viernes Zulia, Ms. Ninita Vitalion, Ms. Nelia Riodique, Ms. Marilo Alquero, and Mr. Darwin Domingo. Also from DBM, we have Director Grace De Los Santos. That's all, ma'am. Thank you, Madam Comsec. I would like to ask the senators present if any one of you would like to have an opening statement or would like to begin with your questions. The Minority Leader, Senator Julon, is recognized. Sir, go ahead, please. Thank you very much, Madam Chair. I would like to raise some policy issues, if that is in order, ma'am. Go ahead, Senator Julon. Yes. You know, Madam Chair, as we all know, our country is an archipelago with over 7,000 islands. And it doesn't take much thinking to realize that port development and port facilities is a major factor in our economic development. I often hear the saying that, you know, a good port builds a city. And that is a truism, because a good port increases commerce and trade, and therefore improves the lives of the people benefiting from that port. But after 5 years, Madam Chair, I still see that an efficient inter-island shipping facility is still a challenge. We are not unaware, and we are conscious of the fact, and I may be corrected if this is no longer true, Mr. Secretary, that the cost of transport up to today of cargo between Davao and Manila is more expensive than the cargo from Davao to Japan. We tried to address this in the cabotage law, but we had limitations so that whereas before all cargoes must be discharged in the port of entry, which is Manila, and carried to the provinces by domestic shipping. Today, foreign goods or goods from foreign ports can be transported directly to the port of destination. But that is one area that we have tried to address. Limited as the solution was, we provided some solution. But again, today, the matter of the shipping is a major concern. With our Vice Chair, Senator Grace Poe, leading the debates, it is now an issue in the amendment of the Public Service Act, whether the ports are to be considered as a public utility or a public service, which would involve rules on foreign equity. Mr. Secretary, correct me if I'm wrong, but my impression is that as this administration
is about to close, there are really no major improvement in our port facilities. And as I said, correct me if I'm wrong, I have not been following closely the performance of the DOTr, but from the little that I know, and clarify me if my information is correct, if you can cite major infrastructure development in our port system. For one, the Philippine Port Authority is very, very centralized. For example, years back, Madam Vice Chair, I was surprised that for a capital outlay of 5 billion pesos, it had to be cleared by head office of the Philippine Port Authority. So that I would like to know from the good secretary what major improvement can be cited to address this very vital economic facility that we must have, and whatever that development would be, if you can give me the contribution in the overall development of the region or the province where the port is located. Of course, Manila and major areas like Manila and Cebu and possibly, and I do not know about Davao, but it would appear to me, and correct me if I'm wrong, but I saw for the last 5 years only major investments in Manila and in Cebu, not in the other provinces. This is where I am coming from. We do hope that this can be addressed in the remaining, either that this can be addressed in the remaining period of this administration. But let me be a little bit more parochial, Mr. Secretary. As you are fully aware, 5 years ago, we had worked on the privatization of the Iloilo International Commercial Port Facility. You know, Mr. Secretary, as you are fully aware, the Port of Iloilo not only serves Iloilo, but the entire Panay Island. There are about 4 to 5 million inhabitants there. And a major factor for the non-development of the region is the very poor port facilities. We have tried our best to provide the necessary infrastructure in Panay Island. For example, we have built an airport, we have improved the road network, we have solved the power supply issue and the cost of power. We are addressing the agricultural sector by putting up an 11 billion Halaor Dam. A frustration, of course, is the non-implementation of the bridge between Iloilo, between Panay and Guevaras, and between Guevaras and Negros. This is not in your area, Mr. Secretary, but I am just citing this as one of the reasons why Region 6 has not improved. Mr. Secretary, Region 6 has the 5th or 6th largest regional gross domestic product in our country. And yet, we do not have an efficient port facility. Over 5 years ago, or about 5 years, over 5 years ago, ICTSI proposed to operate the Iloilo International Port and committed to invest 8 billion pesos in infrastructure to improve the infrastructure facilities. Unfortunately, sir, up to today, it is still I do not know exactly where it is. 5 years after we have discussed this plan, I do not know where it is, but certainly ICTSI is not operating the port. It's not operating the port.
there are no investments made. So again, this is a major source of frustration for us. I would repeat, that port serves not only Iloilo but the whole of Panay. You have a Region 6 with ranking 5th or 6th in terms of regional gross domestic product in the country, and with a population in Panay of over 4 million souls, 4 million people, and yet we are continuously suffering from lack of an efficient port facility. It's like chicken and egg, Madam Chair. I talked extensively to PPA about this, asking them to invest. The rationale was we cannot invest because there is not enough traffic. Yes, but there is not. But haven't we thought whether or not the lack of traffic is because of a lack of facility? In other words, if the infrastructure is not there, you will never be able to increase the trade. And so it's like a chicken and egg question. That is why we thought that we could break this cycle by asking the private sector to invest and operate the port. I must, in fairness, the Philippine Port Authority did not object and was along the same line. But after 5 years and a half, we are still in the drawing board. So it is in this sense that I am raising this policy issue to the Secretary. Number one, to what extent have we concentrated on the development of our port facilities, which is essential to our economic development, we being an archipelagic country. And number two, may I know exactly what is the status of the privatization of the port of Iloilo. Thank you very much, Madam Chair, for this opportunity. Thank you, Senator Julon. Secretary Tugate, would you like to respond to this? Madam Chair, maraming Okay, salamat thank you. po at magandang umaga. Good morning, sir. I agree fully with the observations of Senator Drilon when he said that the Philippines is an archipelagic country where there is more water than land. I agree with the statement that it's port creation and establishment of ports that create cities. Tama ho yan. Kaya nga ba, dahil sa mga bagay-bagay na to, ang PPA ho at yung kagawaran ng transportasyon ay sige-siging gumawa ng mga infrastructure developments all over the country, mind you, in Luzon, Visayas, and Mindanao. Mamaya po, pagkatapos ng aking maikling pagsalaysay, kung mamarapatin ng ating Senate Chairwoman, ibibigay ko po sa PPA upang sa ganon, yung hinihingi ho ni Senator Drilon na magbigay kami ng update ng infrastruktura ay mapakita sa komite yung mga major infrastructure na aming ginawa. Sabihin ko na lang po at this point, mahigit 450 seaports project and seaports ang itinayo for a period of 5 years. Sinundan ho namin yung mga polisiya na tinatawag na navigational highway. Ito po lahat ang ginagawa namin. Meron din ho mga polisiya na kung saan yung mga infrastrukturang itinayo at itatayo pa ay magkakaroon ng navigational connecting point. Sanang ganon, magkaroon ng kabuhayan yung tinatawag na connectivity and mobility among the islands through the waters using the infrastructure we put up. Hangarin pa rin ho namin na pagkatapos may presenta, yung mga infrastruktura ang aming itinayo, sasabihin ho ng ating General Manager sa PPA, yung mga polisiya at procedure na aming ginawa at ginagampanan nang sa ganon, magkaroon ng kompetisyon ang ating bayan, ang ating bansa, sa tinatawag na shipping industry all over the world, considering the development of the shipping industry not only in the Philippines but all over the world. Tutugmain ho at sasabihin ho namin yung mga proseso at polisiya na hinihingi
ng ating mahal na Senator Drilon, na kung saan mapapakita namin yung tinatawag na pag-asikaso, hindi lang sa physical na istruktura ng mga puerto, kundi yung mga interest ng mga stakeholders, kasama na rin po dyan yung ship owners, yung shippers, at hindi lang ho ililimit namin sa agriculture. Doon ho sa issue ng ICTSI at sa Panay, handa ho kaming magbigay ng kapaliwanagan dyan at handa po ang ating General Manager ng PPA, si Mr. Jason Tiago, na ilahad ang mga development at mga pangyayari dito sa Panay Island at sa ICTSI. With the permission of the Honorable Chairwoman, may I bring to fore the Chairman, the General Manager of PPA, na kung saan una ho, ipapakita yung mga major infrastructure sa Visayas, Luzon at Mindanao upang mapakita sa ganon na hindi po ang DOTr ang kagawaran natulog sa pansitan for the last 5 years. Madami hong ginawa. Sir, mahigit 454 projects ho ito. Pagkatapos ho niyan, kung mararapatin ang ating mahal na chairwoman, papakita ho yung connectivity dito sa mga puertong ito. At then, magbibigay ho ng saysay kung paano ang ginagawa upang ma-address yung pangangailangan ng mga stakeholders, hindi lang ho ship owners, kasama na ho dyan yung mga shipper, yung mga user, yung mga pasahero, at yung mga polisiya na ginagawa. Nang sa ganon, makatulong kami sa pagbaba ng gastusin sa presyo ng pagkain. Magbibigay din ho siya ng lahat kung ano nangyayari sa Panay Island na singularly manifested by Senator Drilon at yung sa ICTSI. With the permission of the Chair and the Honorable Committee, may I bring to fore General Manager J. Santiago for the presentation as I have enumerated, Madam Chair. Okay, thank you, Secretary Tugade. But I saw that Senator Marcos was raising her hand. Is this in relation to our topic? So you can go before the presentation, ma'am. No po, I was just going to make an opening statement regarding the PUVs and the transport fare hike. I just wanted to make a general statement of concern and derive as early as possible the answer of the DOTr. Yun lang. Okay. Senator Amy, if it's okay with you, can we go ahead with the port's presentation? And then I think we will go to the public utility vehicle issue after that. Okay. As the chairwoman requests. Thank you. Go ahead with the presentation, Secretary Tugade. Who will be doing the presentation again? Si Mr. J. Santiago, Mr. Santiago. Manager of PPA. Lahat ho ng mga puertong aming itinayo, major infrastructure, siya ho ay may kinalaman at siya ho ay nakakalam. Maraming salamat po. Thank you. Mr. Santiago, do you have slides to present? Yes, magandang umaga po, Madam Chair, at magandang umaga po, Your Honors, with the permission po of the Secretary. Yes, good morning, sir. If we may be allowed po, Madam Chair, to share the slide po. Yes, go ahead. Comsec, are you trying to fix this? If may we request, Madam Chair, for the host to allow us to share. Yes. Attorney Regine, can we have the host allow the presentation of the slides, please? Okay, it's now allowed. Go ahead, please. Thank you very much po, Madam Chair.
Are you having technical difficulties? Mr. Santiago? Yes, Madam Chair. Oh, there it is. Okay. Thank you very much, Madam Chair. Katulad po ng nabanggit ng aming kalihim kanina ng Secretary Tugade, ang kabuuan pong natapos na proyekto ng Department of Transportation at ng Philippine Ports Authority sa larangan po ng pagpapangasiwa ng mga pantalan natin ay total po ay 472 completed projects po simula 2016 hanggang sa kasalukuyan. At meron pa po tayong 79 na proyektong tatapusin hanggang sa matapos po ang termino po ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para po hindi masayang at maabala po ang oras ng komite, kung maaari po at marapati nyo na lang na isasubmit po namin itong PowerPoint presentation na to matapos po ang aming ulat. Pero para po masagot lamang po yung mga concern pong ni-raise na ating pong Senator Trilon, kung maaari pong makaproceed po tayo doon sa mga issue po sa mga pantalan po natin sa Panay Island, particular po sa Iloilo. That's very considerate of you, Mr. Madam Santiago. Chair, Good, go ahead, direct to the Madam point Chair, and then may I submit your interpose? presentation. May I ask the General Manager to PPA for the appreciation of the committee, especially Senator Drilon, to make a presentation of the projects, the port projects that have been completed. We'll make this as short and concise as possible, but it Okay. will provide an understanding on the depth and extent of what projects we have completed. And then, following his suggestion, while we try to abbreviate the presentation, we will submit as a whole the pictures of the presentation to the committee to be part of the record. Madam Chair. Okay, as suggested by our secretary, for the full appreciation of what they've accomplished thus far, please keep it as concise as possible. Yeah, maraming salamat po, Madam Chair, with the permission of the Secretary. Sa isla po ng Luzon, mabanggit ko lamang po na na-improve na po natin yung Port of Basco sa Batanes. Sa Corimao naman po, sa Ilocos Norte, makikita po natin na napalawak na po natin at nabahaba ang pierdon. Ito po ay resulta po ng pakikipag-ugnayan po natin kay ating Senador Amy Marcos nung siya po ay gobernadora pa lamang po, na siguraduhin pong maisaayos ang Port of Corimao para po makatanggap po to ng mas malalaki pong sasakyan pandagat at pati na rin po mga cruise ships. Ang pangatlo po, ang ating Port of Salumagi sa Ilocos Sur. Katulad po ng Port of Corimao, ang Port of Salumagi po ay nakakatanggap na din po ng mga cruise vessels, ng mga cruise tourism po. Natigil lamang po ito nagsimula po magkaroon po tayo ng pandemya. Sa Cagayan naman po, sa Port of Claveria, dati po wala po itong pantalan na to. At ito po ay natapos po natin noong February 2020. At ito po ay nagbibigay ugnayan dito po sa Northern Luzon, sa Cagayan po, papunta po doon sa Calayan Group of Islands para po sila po ay magkaroon ng connectivity. Sa Bataan naman po, na-improve na po natin yung ating port operations building doon at na-improve na din po natin ang dalawa po nating pantalan sa Bataan doon po sa Orion at sa Lamao po. Sa Pasig po, na-improve na din po natin ang ating berthing capacity po. At yung pong sa Cavite naman po, yung kauna-unahang Cavite Barge Terminal po na pinamunuan po sa pagtatayo po ni ating Secretary Tugade, na ito po ay maglalayon na yung pong mga containers or mga kargamento po mula sa Port of Manila ay ibabarge na lamang po papunta po sa south, papunta pong Cavite, para hindi na po dadaan ng mga truck sa ating po mga lansangan. Ang lumalabas po dito sa loob po ng isang taon ay magkakaroon po tayo ng reduction ng about 140,000 trucks annually sa ating po mga lansangan. At ito po ay may kapasidad na 115,000 20-footer equivalent units po ng containers sa loob po ng isang taon.
Ang susunod po, sa Batangas naman po, na itayo po natin at improve po yung ating pantalan sa Port of Talaga, bago din po ang ating passenger terminal building po sa Batangas. Ito pong Port of Talaga, ito po ay nagbibigay ugnayan po doon sa Verde Island po, kung saan ano po, at sa isla po ng Tingloy, kung saan po medyo dati po ay nahihirapan po mga kababayan natin sa Batangas sa kanila pong paglalakbay. Sa Romblon naman po, ang Port of Carmen, na-improve na din po natin yan at na-expand po natin. Sa Port of Lucena po, nakaka-inaugurate lamang po natin noong Setyembre, kasama po ang ating gobernador po doon at ating pong kalihim. Nagkaroon po tayo ng panibagong passenger terminal building doon at kung makikita niyo po sa litrato sa bandang kanan, ito pong buong bagong berth po dito at saka backup area ay natapos po din natin, na-expand po natin yan. Sa Marinduque naman po, makikita po natin dito sa bandang kanan sa ating pong litrato, ito po ay bagong gawa po nating backup area para po sa Port of Kawit sa Marinduque. Sa Port of Calapan po, makikita po natin na meron po tayong sa ating pong litrato sa gitna. Yan po ay bagong port access road na yan po ay nakapagbawas po ng trapiko dito po sa sa National Road po, papasok po sa Pantalan. Mabanggit ko lamang din po, Madam Chair, na dito po sa Port of Calapan, meron po tayong ongoing na bagong passenger terminal building na ito po ay magiging magkakaroon po ng kapasidad na halos 3,500 passengers po at any given time. Mas magiging malaki po ito doon sa natapos po nating proyekto ng passenger terminal building sa Cagayan de Oro na 3,000 passengers po. Sa Port of Bulalacan naman po sa Mindoro, makikita po natin dito po sa ating litrato na ito pong area sa may foreground ay na-expand na po natin yan. Dati po ay tubig po yan, nakapag-expand na po tayo para magkaroon po ng mas malaking backup area at marshalling area po sa Mindoro. Ganon din po sa Bansud, sa Oriental Mindoro, nakapag-expand po tayo ng bagong pier. Makikita po natin dito sa foreground natin at bagong Roro ramp po para magkaroon po ng connectivity po. Sa Mansalay po, sa Oriental Mindoro, ganon din po. Ito po ang nakikita po natin sa foreground. Yan po ay in-expand din po natin. Sa Port of Abra de Ilog po, sa Occidental Mindoro naman, bagamat hindi pa po na-inaugurahan to, tapos na po ang ating Port Operations Building doon. At ito po ay nagagamit na po ng ating mga kababayan. Sa Palawan po, yung Port of San Fernando, kasabay po yung Port of Borac at Port of Batarasa, magkakasunod po yan. Sabay-sabay po nating inaugurate yung tatlong pantalan po na yan noong March 2021. Magbibigay po ng connectivity po itong Port of San Fernando sa El Nido po to. Magbibigay po ng connectivity to diretso po sa Coron Group of Islands. Yung Borac naman po sa Coron, ito po ay magbibigay ng connectivity po sa Mindoro para papunta po sa Coron. At yung Batarasa naman po sa Southern Palawan, ito po ay magbibigay po ng connectivity kaugnay po ng ating commitment sa ating BIMP-IAGA connectivity po. At ito po ay didiretso po at kukonekta po ito sa Malaysia po at sa Indonesia. Sa Puerto Princesa po, makikita po natin both on the left and right po ng ating picture na yan po ay na-expand din po natin ng backup area po ng Puerto Princesa. Makikita din po natin doon sa may bandang taas po, yan po ang bagong cruise berth po, no? Sa may upper right quadrant po, yan po yung bagong cruise berth po na cruise terminal sa Puerto Princesa City po. Sa Legazpi Albay po, na-improve na din po natin yung pantalan po natin dyan, na-expand po natin ang capacity dito po sa may upper quadrant sa right po. Sa Tabaco Albay din po, ay na-improve na din po natin ang ating ang pier po natin dyan. Sa Birac Catanduanes po, ito po ay nasira po ng makailang panahon, na-improve na din po natin at na-extend po natin ang pier at nakapagdagdag po tayo ng mga Roro ramps po dyan. Ganon din po sa Castilla sa Sorsogon. Sa Pag-asa Island naman po, natapos na po natin yung yung sheltered port project po na kung saan ito po ay ginagamit po ng ating Philippine Navy ngayon at para kanila pong daungan at ito po ay ginagamit din po ng ating mga kababayan na pumupunta po simula Palawan papunta po sa Pag-asa Island.
May mga maliban po doon sa mga commercial ports po, may mga nagawa din po tayong mga katulong po ang Department of Transportation, yung tinatawag po natin social or tourism port projects na napapakinabangan po ng mga munisipyo natin. Meron po tayo sa Batanes, Ilocos Norte, Isabel at La Union. Sa Pangasinan naman po, nakapaggawa na po ang Department of Transportation, ang Kapandanan River Landing at Pangkapisan North River Landing. Nagko-connect po itong dalawa na munisipyo para dahil po dati kailangan umikot pa po ng napakalayong baybayin ng ating mga kababayan para makapunta lamang po sa pinakamalapit na tulay. Ngayon po, maaari na po silang tumawid ng kulang-kulang pong 5 hanggang 7 minuto na lamang po sa kanila. Sa Laguna naman po, ang Victoria Port Excuse me, ma'am. Yes po. Ma'am, we do not, Yes, Senator Julon's recognized. just an intervention, Madam Chair. May we request the PPA not to present to us the 450 seaports, these small ports, which we have, yes, this helps our people in the Madam Chair, we agree to the observation of Senator. We agree to the observation of Secretary Senator Tugade. Rilon, as I have manifested. Perhaps we Secretary can just Tugade, do, excuse me, point of order. Secretary Tugade, can you hear me, please? Okay, let's have Senator Julon finish first his statement, and then you can react after. Senator I'm sorry, Julon, sir. I'm Yes. go sorry, ahead, sir. Yes, with the indulgence of Secretary Tugade, I hope that the PPA will not walk us through the 450 seaports that was constructed. We don't have to go. We don't have time for this. We have very limited time. We do hope that the PPA can just point to us major ports that they have improved or built that can significantly add or influence the economic development in the region. We can appreciate that there are 450 seaports either constructed or repaired, but many of these would have little or significant effects on the economic development of the area where the port is situated. So I do hope that for the sake of a more understandable presentation and a discussion on a policy, we can have we can just limit the presentation to the major projects rather than the 450 ports that were constructed. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Minority Madam Leader. Chair. Now, Secretary Tugade, before you ma'am, respond, yes, Madam Chair. before you respond, Secretary Tugade, I'd like to acknowledge the presence of Senator Bong Revilla. Now, go ahead, Secretary Tugade. Yes, Madam Chair, we will comply with the observation. As I have initially intimated prior to the presentation of PPA, ang sabi ko, sabihin na lang yung mga major sa kayong kuhan. Napapunta ko sa maraming detalye. Sana ho, sumunod tayo sa kahilingan ng komite. Ibigay lang natin yung mga major projects. Nang sa ganon, we save material time. Maraming salamat po. Thank you, Secretary. Actually, we appreciate also that you showed us the preceding accomplishments that you had. However, we'll be asking for a copy of that so we can also study it better for the budget. So go ahead, Mr. Santiago, just the major ports as requested by Senator Julon, please. Maraming salamat Siguro po. pumunta ka na sa Visayas, pare, tapos sa Mindanao. Maraming salamat po, Madam Chair. Kung mausog lang po natin sa slide 46. Sa slide 48, please. Okay. Okay. Sa Visayas naman po at sa sa pinagtutuunan din po ng continuous pong pansin ng ating Senator Rilon. Sa Port of Dumangas po, slide 48 please.
48, please. Okay. Next slide, please. Yeah. Sa Port of Dumangas po, makikita po natin na improve na po natin dito sa may central foreground po. Yan po ay bagong backup area at napalapad na po natin ang port access road po papasok po sa Dumangas. Next slide. Next slide, please. Yung Iloilo Commercial Port Complex. Yeah. Okay. Sa Iloilo Commercial Port Complex naman po, makikita po natin sa gitna, bagamat tama po yung sabi ni Senator Drilon na mayroon pong unsolicited proposal po ang International Container Services para po sa operasyon ng Iloilo Commercial Port Complex na nasubmit pa po simula noong 2017. Tuloy din naman po ang improvement po natin sa ating pong Iloilo Commercial Port Complex dahil nga po ang instruction po ni Secretary Tugade, bagamat mayroong proposal, hindi dapat maantala ang improvement. So makikita po natin sa center po, bago pong backup area yan, that is about, I think, about 2 hectares po, and for further expansion pa po yan by another 2 hectares. Kasalukuyan po, nakahanda na po yan, na meron po tayong tinatawag na crane rail dito po sa ating berth. Ano? Ang susunod na lang po natin dyan na ipoprocure, either sa PPA po kung meron sa doon po sa proponent po sa unsolicited proposal ay yung pong kanilang shore cranes po or gantry cranes. Pero nakahanda na po yung mga relays po diyan para sa crane po natin. Wait, Mr. Santiago, before Yes, you po, Madam continue, Chair. I guess the question also would be, doon sa proposal ng private sector, ano ang dahilan bakit hindi na dedesisyonan within the 4 or 5 years since it was proposed? Ano kaya ang nangyayari? Madam Chair, kasalukuyan po na yung pong unsolicited proposal ay nasa NEDA ICC po ngayon. Ano? Almost on a weekly basis po ang Department of Transportation at EPA ay nagko-comply po doon sa mga requirements po ng NEDA ICC para sa additional submissions po para ma-evaluate po nila yung proposal. Pero Sa ngayon, apat na taon, 5 taon, ganun ba talaga katagal yan? yun din po ang tanong din po namin sa Department of Transportation, Madam Chair. Tatanungin sa, di ba kayo rin yan? DOTr yan? Ano po, Madam Chair, Senator Drilon, ano po, yung lahat po ng submission, Din kayo? yes po, as far as DOTr and PPA po is concerned, Madam Chair, ano po, current po yung submission namin ng lahat ng requirements. Sa pagkakaalam po namin, may binibigay pong checklist at sinasubmit po yon. And then, based on the checklist, humihingi po sila ng additional submissions at additional clarification. So, tuloy-tuloy naman po kami nakikipag-ugnayan po sa NEDA ICC, Madam Chair. You know, Mr. J, near Santiago, the Ilonggos are just frustrated. Hindi naman po pwede magpasahan ng pasan. Inamin niyo po, 2017 po ito, 4 taon na nakaraan, hanggang ngayon, ni isang pako, hindi pa nakaka-invest ng ICTSI because hanggang ngayon nasa somewhere, I don't know where. Sabi mo nasa DOTr, akala ko mo yung DOTr din yan. Nasa NEDA ICC po, Madam Chair, Senator. In fact, dahil nga po kami din po ay natatagalan din po sa proseso, nagbigay na po ng instruction si Secretary Tugade na kung maaari po ay hanapan po ng ibang paraan na naaayon po sa mga polisiya at sa batas kung paano po na matuloy po yung proyekto na meron pong private sector participation dito po sa Iloilo Commercial Port Complex. At amin pong tinitingnan, meron po tayo ngayon tinatawag na Port Terminal Regulatory Framework kung saan po katulad po nung Fort San Pedro po natin sa Iloilo ay nabid out na po natin at baka doon na lamang po natin idaan po itong ICPC po, Your Honors. Alam niyo po, mga ilang buwan na lang matatapos na itong administrasyong ito. Ano po bang maaasahan namin tungkol dito? Hindi naman, wala naman kayong, I would like to see before the end of this administration, can we
see some concrete movement on this? As you said, 2017 pa ito. Pag, after this new administration took over in June of 2016, 6 months after, pinag-uusapan na ito. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin. 5 taon man, tatapos na ito. Duterte administration. Opo. Madam Chair. Yes, Secretary Tugade is recognized. Yung pong mga submission na nagawa sa NEDA ICC. Ang nangyayari po dyan, nag-submit kami ng yung package na rin-require nila. Sa pagsusumiti na yun, nagkaroon ko ng pasahan ng mga requirements and resubmission. Talaga hong ipipilitan kong matapos ito. Yung katanungan ho ni Senator Trilon na kung saan may maaasahan ba dito bago matapos yung termino ng ating Pangulo. Yes, sir. Talagang ipagtutulakan ko yan sa abot ng aking makakaya at representasyon. Gagawa ho ako ng paraan upang sa ganon mapausap at kumilos yung papeles sa ICC NEDA. Pasintabi na lang ho, talaga namang ginagawa yung trabaho namin, but there are certain bureaucracies we have to live with. And I promise you at our end, Mr. Senator, sir, we will do our utmost best really to push this. Because alam ko ho, sa aking pagbisita sa Iloilo, pagre-repaso ng economic growth ng Iloilo sa lugar na yan, kailangan po ito. Salamat po, Madam Chair. Yes. Thank you, Secretary Tugades. Senator Drilon? Just one final question. Kailan kaya po nating maasahan na may award na itong kontratang ito? I am not ashamed to follow this up. I have no personal interest here. I have nothing to do with it. It was an unsolicited proposal, as you said. That is why I am not embarrassed in following this up. I repeat, I have no personal interest here. It's just for the improvement of Panay that we are trying to improve the port facility. The port facility, is 50 years ago, ganun na yan eh. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Except for some expansion in the international commercial port. When can we see some fruition? At least, man lang, inumpisa ng 2017, bago po matapos ang termino ng Pangulong Duterte, mayroon man lang matapos dito, let's say an award or whatever, a contract being signed. I don't know what, Mr. Secretary. Trying your best, yes, I'm sure that you'll try your best. But I can see that the PPA has also been trying its best for the last 5 years. Ganun pa rin nangyayari. Pwede po ba? Can you give me some timeline on this? Madam The reason I'm asking this, Secretary Tugad, this is the last time I have an opportunity to discuss with you all of these policy issues. By the next Congress, I'm no longer here. Yeah, Senator Drilon, you might be somewhere else. That's also as vital. Madam Chair. Okay, Secretary Tugade. Yung pong nabanggit ni Senator Drilon, nung nag-usap po kami, nakapagsumiti na ho kami at binalik nung pangakaragdagang kailangan pa. Sa aming kaalaman naman, naisumiti namin yung karagdagang kaalaman. Una ho, sabihin ko na rin ho, alam ko sa aking kaalaman na wala namang personal interest dyan si Senator Drilon na paulit-ulit namang sinasabi yan at wala ho namang kadahilanan na hindi kami maniwala. Pangalawa ho, yung sa timeline, sir, pwede ho ba bigyan nyo ako hanggang first quarter of next year na itulak lang at kung maaari lang ho, I will request the intervention of your office and anybody para lang magtulong-tulong tayo para mapausad at mapaandar itong programang ito. With the indulgence of Senator Drilon, Madam Chair. Yes, Secretary Tugade, with the indulgence of Senator Drilon, I just want to add that the NEDA, supposedly the NEDA ICC is where this is having a roadblock, so to speak. They've been pushing for the Public Service Act, which is exactly
to encourage private sector involvement and investments. So I don't understand why this is happening, why the roadblock was actually in NEDA itself. So Senator Julon, I think this is a good opportunity. NEDA's been requesting a meeting with me to discuss certain provisions of the PSA. And then I'll ask them, within their own purview, they can't even expedite the approval of certain private sector proposals. How can they even take advantage of a PSA that they are supposedly pushing for? So, okay, so Secretary Tugade, your points are well taken, and you have the support of this office to be able to push for other initiatives that you think you want to be able to accomplish before the term of this administration ends. So, Senator Julon is recognized. I do appreciate the effort, ma'am, of the good secretary. He says, can we give him 1 quarter? That means about first quarter of next year. That means about 6 months. What can we really expect? Okay, in the next 6 months, can we have a signing of the operation of the port by the private sector, so that we can at least look forward to the private sector investing the committed 8 billion pesos to start with for the improvement of the port? We will have no more opportunity on this to sit in this committee of the Finance Committee. So can we request the good secretary, pwede po ba bago mag-March 31 magpirmahan na ng kung anumang dokumento para po mai-award naman ang operation sa private sector consistent with the policy of this government to invite private sector participation. Ito po, as I said from the start, para pong chicken and egg ito eh. PPA does not to invest because walang cargo daw enough to justify the investment. Okay, but the role of government is not to look at the return. We have the internal economic rate of return, which takes into account a lot of other factors other than the percentage of return, because that's our role as being in government. So can we have a more definite commitment from the good secretary that we can have the agreement signed before the first quarter of next year? Pwede po ba mapirmahan ito? Madam Chair, Yes, the secretary is recognized. in response to the statement, manifestation of Senator Drilon, yes sir, ipagpupursigihan ho namin yan na magkaroon ng pirmahan. Hangarin ko nga ho yan, kung maaari lang. Ito pang taon na to, nakapirmahan na yan eh. Pero madami hong requirements at requisitos na hinihingi sa amin to comply with. Nabago na nga ho kami ng business model dyan at business approach. Meron pa rin ho mga requirement. Makikiusap po kami at magpipresenta ulit sa NEDA, ICC NEDA. Nang sa ganon, ang schedule po natin, sir, among us, as I will manifest today, na magkaroon tayo ng pirmahan ng kontrata with the approval of ICC NEDA first quarter of next year. Gawin po natin target yan at that will be my guiding and marching order insofar as this particular topic is concerned, Madam Chair. Yeah, because I do not know whether the limitation on awards of public works would also apply to awards for concessions to operate the port, but I wish that the good secretary will be conscious of that and let us again not be confronted with a ban on award of projects. I don't know if this is applicable, but there is a ban, and we do hope that this can be signed before the end of the third quarter. I mean, whatever agreement is needed to be signed with the private sector, it can be done. Rather than we go back again. We do not know what the next administration will say on this. And
it has been at least a policy that private sector participation should be encouraged. But this is not encouraging, Madam Chair. So, Yes, the irony of it, right? this is the irony of it. Well, Secretary Tugade, We pakisabi na shall lang po comply with the marching order, Madam Chair, and before the end of the first quarter. Okay, so I will not. Kailangan ho, pupunta ho ako sa inyo, hihingi ako ng tulong pag mamakaawa ako sa inyo. There are just certain things that we cannot do or it is beyond our control. Maraming salamat. So, wala po akong maitulong dahil alam mo naman, we belong to the opposite sides of the political fence. It's the reality in our government today. But this has been there since the last 5 years and a half, as you yourself pointed out. 2017, pinag-uusapan na ito. Diyos ko po naman, maglilimang taon na. Hanggang ngayon, wala pa kami nakikitang investment dito. So, okay, I will not tarry any further. I will just wait for the contracts, for all the approvals to be secured by the PPA, for the concession agreement, operating agreement to be signed. Kahit po na sa private sector na ako, pasensya na po kayo, pero I will take the lead in asking government to perform its task. Thank you very much, Madam Chair. Senator Drilon, thank you. Actually, even if you're in the private sector, you remain to have a lot of allies in the Senate that believe in the same vision. So, and perhaps you might even be somewhere in the executive that might be able to help also push for what we've been advocating in the Senate. All right. Madam Chairperson. Yes, Senator Binay. Is this in relation to the ports? Yes. Okay. Yes, related then related. Recognized. Aside from the Iloilo unsolicited proposal, meron pa ho bang ibang ganitong proposal na mukhang natutulog sa kangkungan yung proyekto? Kasi, Madam Chairperson, actually, parang itong project sa Iloilo reminds me of the Bulacan Airport, di ba? Yung Bulacan Airport, ganito din yung naging story nito na back and forth between DOTr, NEDA. Meron pa ho bang iba? Madam Chair, in response Go to ahead. Yes, Mr. Santiago, go ahead, please. Yes po. In response to the question of Senator Bina, yes po, Senator. Aside from yung pong unsolicited proposal sa Iloilo Commercial Port Complex, may pending din pong unsolicited proposal for the General Santos Port and for the Davao Sasa Port po. So tatlong ports po yung subject ng unsolicited proposal, all under the same scenario po and predicament. Parang so yung Senator Binay, parang ang tagal na natin naririnig yung Davao Sasa Port. Hindi pa pala yun nag-uumpisa. No? Okay, go ahead, Senator Binay. Hindi, same observation, Madam Chairperson. Parang ang tagal na nung Davao Sasa Airport. And I think siguro yan more than 4 years na. Akala ko nga, tapos na yan kasi... Di ba yun lang, siguro, Oh. Madam Chairperson, maybe they can just submit to the committee the status of the 2 other ports. Yan lang po. Yes. Thank you, Madam Chairperson. And then also, if I may request, Mr. Santiago, if you can detail, what are the roadblocks to this approval? So sinabi ninyo, yung NEDA ICC, ano pa ba yung mga hiningi nila na nagiging balakid dahil hindi pa na-approve hanggang ngayon? Para pag humarap kami kay Sec. Carl, masabi namin, bakit pa ninyo pinapahaba itong proseso na to? Bakit pa ninyo hinihingi ito? So, mas magandang detalyado kasi mahirap na, nasa kanila, sinabit na namin Ano bang hinihingi pa nila na hindi pa ninyo na ibibigay? So, yun lamang po. Before we move on to the other agencies under the DOTr. So, Yes, before Madam we Chair. Yes, we will ask for your submission. So, before we leave the ports concern, any other questions from the senators? Because we have one that's equally important, and I really don't like long hearings. So let's start now. Madam Chairperson, siguro follow up lang dun sa ports. Kasi based on the COA audit, parang meron silang mga ports na 0 pa yung implementation ng project.
zero disbursements? I don't know. Can we just get a follow-up? Madam Chair, we are not, as far as PPA is concerned, we are not familiar po with yung COA issue na yon. Ha? Well, maybe we can Meron ask. dito. Meron tayong Madam Chairperson. representative from COA, Senator Binay. Yeah. COA in charge of DOTr, can you please react? Madam Chairperson, siguro I'll just spread into the records kasi dun sa observation ng COA, there's 726,884,276.06 maritime infrastructure program na 0 to 20% disbursement. Okay, COA, would you like to give a short response to this? Wala pang representative. Alam ko meron tayo ditong COA. Madam Chair, if I may po. Can you speak louder, please? Madam Chair, magandang umaga po. Si Bani Lopez po from the Finance of DOTr. Okay, go ahead, Mr. Lopez. Tama po, Madam Chair, meron pong obserbasyon ng COA doon na nagsasabi nga meron tayong mga ibang proyekto, ito yung mga social tourism port natin, na talaga pong wala pa pong nangyayari o naantala ang kanilang disbursement. Kasi po ang mga kalimitan po dito sa ating social tourism port, ito po ay merong MOA with the local government unit concern. Ang nangyayari po dito ay may naantala ang ating MOA with government, with the LGU concern, kaya pinapabilis na rin po ng ating kalihim SecArt. Ang pangalawa pa pong reason kung bakit po may kababaan ang ating disbursement rate, kasi po pagdating sa DOTr po, ang polisiya po natin ay wala po tayong advance payment sa ating mga procurement. Kung alalahanin po natin under procurement law, meron tayong advance payment, pero po pagdating sa DOTr, kailangan po muna ng mga nanarong contractor ay magkaroon ng 20% actual accomplishment para po tayo ay para po mabayaran sila. At ang isa pa pong rason ay yung mga progress billing din po ng mga contractor ay naantala din ang kanilang pagbibigay. Ganun pa man, Madam Chairwoman, ito po ay mga proyekto noong 2019 at we are constantly and continuing coordinating with the LGU concern para po matapos na po itong mga proyektong ito. Handa po kami magsumiti ng complete report po, Madam Chairwoman, sa inyo po at kay Senator Binay. Okay. We will wait for that and we will forward to your office, Senator Binay, once the DOTr makes a submission. Thank you, Madam Chairperson. Siguro yun lang, parang how complicated can a MOA be, di ba, Madam Chairperson? Kung yun yung dahilan ng pagka-delay ng mga project, di ba ano yan? Dapat medyo may template na tayo para ready for signing. Madam Chair, kung pwede ko lang po idagdag. Tama po kayo, no? Meron po tayong templated MOA. Pero most often din not po kasi itong mga social tourism port natin, hindi po naisama ito sa NEP. Bagkus ito po yung inisyatibo na lang po ng ating mga congressman at sa ang polisiya po kasi ng DBM na for later release ito at kung wala hong SARO, hindi po tayo makakapasok sa isang MOA. So, naantala po yung pag-execute ng MOA, kaya po naradagdagan din po ang pagkaantala ng implementasyon ng proyekto. Madam Chairwoman, Senator Binay. Okay, that's noted. Thank you, Madam Chairperson. Thank you for pointing that out, Senator Binay. Okay, now we will allow Senator Marcos to give her opening statement. I think we are going to that area of your concern. Secretary Tugade, yes? Pwede ho, just for the record, i-read and include for the record yung mga port presentation sa Visayas, sa Mindanao, na naantala ho at hindi na na-present. Isusumiti ho namin yun and it will just form part of the record in the interest of material time, Madam Chair. Yes, that is noted and accepted. Thank you, Secretary Tugade. Senator Aimee Marcos is now recognized. Yes, Thank you for your very much. patience. No problem. Thank you very much, Madam Chairwoman. And
As stated last week, it's most likely that this week, for the 9th consecutive week, the prices of gasoline, diesel, and kerosene will increase. These unstinting record increments have triggered demands from transport groups, drivers, operators for PUVs for a transport fare hike lately. There are differing opinions, although as early as July, I filed Senate Bill number 2320, granting the President the power to temporarily lower or suspend the imposition of excise taxes, of duties, of value-added tax in times of national emergency or during a state of calamity such as we are enduring today, until most likely as extended by the President next year. May we know the status of said demand for a fare hike? The last I heard, it was denied. And what measures has DOTr undertaken for a possible win-win solution, if there is such a thing? Do we have other means of assistance or programs to lessen the dire effects of these unstinting fare hike, unstinting price hikes in oil and other petroleum products for both the transport sector and the commuting public? Yes, Secretary Tugade, please. Secretary Tugades, recognized. Salamat po. We take note of the manifestation regarding the efforts to have a fair hike. Ang posisyon po ng kagawaran dito, kasama na po ang LTFRB at LTO, as of this time, no fair hike. Mas mabuti yung tinitingnan namin yung ibang pamaraan. Nang sa ganun, ano po yung ibang mga pamamaraan? Pwede po ba natin na Opo. isuspenso muna yung pagpataw ng iba't ibang excise tax, ng VAT at kung ano-ano pa? I was going there, madam. Yung mga ibang mga pamaraan, nandiyan ho yung tinitingnan yung excise tax, but accept the fact na hindi ho nasa jurisdiction ng kagawaran ng transportasyon yan, nasa ibang kagawaran ho yan. Pangalawa ho, meron Aling ho kami... kagawaran po, kasi panay budget hearing namin, tinuturo naman ng iba na sa inyo naman daw dapat manggaling ang inisyatibo niyan. Yung excise tax ho, nasa competence ho yan ang Department of Finance, saka Ang Department sabi of po ng Energy. DOF at pati na rin ng Customs, wala naman daw inisyatibong galing sa inyo. Kaya hindi naman daw nila gagalawin hanggat hingin ninyo. Anyway, tinitignan ho yan, gumagawa rin ho kami at may mga kasulatan kami, komunikasyon. Pwede ho namin i-furnish sa komite yung ginagawa namin regarding sa excise tax. Thank you very much, Secretary Tugade. We'd appreciate that. And there's no doubt that there will be a question regarding the President's authority to do such, given that all taxes must derive from the legislature. But already anticipating the constitutional question, siguro wala naman magtatanong yan at this point in time sa hirap ng inaabot ng ating mga tsuper at mga toda. Opo, we will furnish our communications to DOF and DOE. Doon Thank sa you very DOE, nagsusumamo ko kaming magbigay ng discount cards para sa mga driver, sa mga chauffeur, mga operator. Pwede din ho namin i-furnish yung mga kasulatan, komunikasyon ginagawa namin for the information and for the records of the committee. Meron din hong mga ayuda Iba at po ang support. sinasabi ng DOE nung pumunta si Secretary Cusi, ganon din yung Department of Finance at yung Customs, wala naman daw humihingi sa kanila sa loob ng kabinete. Kaya nagtataka po kami kung yung PPA pinapasa sa DOTr, marami rin pumapasa sa inyo na kapwa kabinete, pambihira naman to. Meron ho kaming sulat, ma'am, at ipa-furnish po namin sa komite yung sulat at yung huling sulat namin sa DOE. Meron din Sige, ho mga... pero in the meantime po, sige, mananahimik kami hanggang matanggap yung sulat. Ngunit hindi mananahimik ang ating mga tsuper. Are there any other means of assistance, programs to lessen the effects of this oil price meron hike po, and so meron on? po, Madam Senator Marcos, meron po, kung mararapatin po ng chairman, ilahad at idetalye ng LTFRB yung mga suporta at ayuda
na handa kaming ibigay sa mga super driver at operator upang ma-address at maibsan yung tinatawag na pagtaas ng gastusin sa gasolina at fuel, ika nga, with the permission of the Madam Chair. Okay, I think that would be a good idea. Tignan nga natin kung ano yung meron kayong mga proyekto para dyan. But I would like to request it to be a short presentation. Go ahead, LTFRB. Good morning, Madam Chair and the members of the committee. Insofar as the actions taken by LTFRB as well as DOTr, when we received the news on the request or petition for that matter of the transport group for the increase in fare, we got guidance from the DOTr and we fully agree na we will find other ways except yung pagtaas po ng pamasahe. Kaya we actually had coordination meetings even before we received the formal petitions from the transport group. We already have coordination meetings with DOE in order to address yung pagbaba din ng presyo ng fuel. Kasi po historically, if I just give a very short manifestation lang, a short context. Historically kasi, pag may galaw sa presyo ng crudo, almost always meron ding petition na pinapile sa ang transport group humihingi na pagtaas sa pamasahe. But at this time po, maganda na tingnan natin yung ibang alternatives. Nakita po natin doon sa coordination meeting with DOE na meron po silang actually, meron po silang current program na nagbibigay ng mga fuel discounts. Kaya minarapat po ng DOTr at LTFRB na baka pwedeng, although this is on a short-term basis, at nakita po natin na tumataas at patuloy tumataas yung presyo ng crudo, we have pushed na maituloy itong fuel discount at kung pwede maitaas pa. Because So, sa currently po, madaling sabi po, hindi pa nangyayari yan. Yung sinasabi ninyong discount card ng DOE na inaasa naman ninyo sa DOE lamang, hinihingi pa at pinag-uusapan pa lamang. Nasa 9th week na po tayo. Wala ba tayong konting sense of urgency and importance po? Dahil we're on to our 9th week. This isn't a recent development. In fact, many months ago, as early as July, as I said, it was projected worldwide that the petroleum prices were rising. Dubai crude per barrel was exceedingly high and was going higher. Nasa 9th week, hinihingi pa lang natin ang discount card sa DOE. Sana maibigay. Sa madaling sabi, wala pa. Actually po, Madam Chair, meron na po at ang pinupush po natin dito na may patuloy at kung pwede, may taas pa yung discount. Okay, so currently kung po, may fuel discounts, kasi pag tinatanong mo naman yung mga TODA at yung mga jeep, wala naman daw silang natatanggap na fuel discounts. Ilan ba ang naibigay na discount card na yan? we're actually referring to the discounts that will be given by the oil companies doon sa mga participating gas stations. In fact, we have actually appealed to the DOE na yung information will have to be downloaded sa publiko at sa amin na rin po sa LTFRB at sa DOTr para tulong na rin sa... naririnig yung mga gasolinahan na yan. Pwede bang hingin yung listahan na yan at mukhang mahiwaga sila? Walang nakakaalam kung saan yung mga yan. Tama po kayo, Madam Chair. That's precisely why we have appealed. Para alam nila kung saan pupunta ng mga participating gas stations so that they can avail of these fuel discounts. Sa dami-dami kasi ng jeepney association, sa dami ng TODA na nakakausap ko, wala pa yata nakakatikim nung gasoline na fuel discount na sinasabi ninyo. Saan ba located yan at aling oil companies ba yan? Makakapagbigay ba kayo ng listahan o nag-aantay rin kayo sa DOE? We are actually asking for a list and in fact they are... Sa madaling sabi, paano malalaman ng mga tsuper kung mismo yung DOTr hindi rin pala alam? Madam Chair, if I may be recognized po, Steve Pastor po from DOTr. Yes, go ahead, Mr. Pastor. Thank you, Madam Chair. Senator Marcos, magandang umaga po, ma'am.
Tama po kayo, ma'am. Kami po ay nakipagdialogo as early as October 14. Sumulat po ang DOTr at Hindi, NTFRB sa Ito to. Talagang Department of development na to, Mayo pa. Alam ng buong mundo na Dubai crude was going up. Not gently, but very steeply. Yes, ma'am. As I was saying, Madam Chair. Parang may lack of planning din kayo, no? Alam na alam ng buong merkado sa buong mundo. Anyway, go ahead. Opo. Opo. At maaari ko rin pong mabanggit, Madam Chair, na meron po tayo sa Train Law, Section 82, Item 2 po, na meron pong pantawid pasada program na kinakailangan pong ng atin pong mga agencies sa executive na magkaroon po ng pondo upang magkaroon po ng fuel subsidy. At ito po yung atin pong naging resulta ng dialogo sa Committee on Transportation noong October 20 upang magkaroon po ng resolusyon at magkaroon po ng pondo para maibalik po itong pantawid pasada program. But in the meantime po, kami po ay nakikipag-ugnayan sa DOE train law to upang fund this so-called fuel subsidy. So inaantay pa rin to kasi wala pang ang pondo, sabi mo eh. October 20 na, wala pang pondo. Opo, ma'am. ibig sabihin, puro meeting pa rin to. Sa madaling sabi, wala pang assistance or programs kahit nasa 9 na linggo na nagtitiis sa mataas na presyo ng gasolina. Tama ba yon? Pag sa programa po, ma'am, maaari po namin i-discuss po ito. Meron po tayo yung service contracting program na sinasagawa po ngayon upang masagot po itong per kilometer ng ating mga operators. And, Teka muna, sir, matigil lang kita sandali ha. Unang-una, itong service contracting budget nga ninyo for 2022 napakababa. Pangalawa, dun sa service contracting, hindi nga ninyo na-disburse yung maraming pondo na inilagay dyan. Pangatlo, yung mga nakakuha ng service contracting sa inyo, hanggang ngayon, meron pa kayong utang na 18 million na hindi man lang ninyo mabayaran. So, ang punto dito ni Senator Marcos, number one, wala talaga kayo siguro pang programa para dito sa pantawid pasada, fuel subsidy. Okay? So wala. Wala pa kayong nabibigay. Wala diba? po. Okay, tama pero, po, Madam Chair, dahil wala rin po kaming pondo for this under 20. Pero hindi, kaya nga, pero nagpapabango rin kayo para magsabi na hindi dapat magtaas ng singil ng pamasahe, pero saan naman kukuha yung drivers ng pampuno? So ibig sabihin, wala talaga kayong programa kasi LTFRB kanina tinatanong, very vague na naman yung sagot, o kayo rin, wala. So paano yan? Opo. Kaya po dito pumapasok, Madam Chair, yung whole of government approach po natin na kung saan lumapit nga po kami sa Department of Energy upang magkaroon po sila ng mandatory discounts dito po sa ating Kasi sabi rin ng DOE, wala pa raw silang magawa at hindi pa naman daw maayos yung request ninyo eh. Nandito sila eh. Opo. Madam Chair, noong October 20 po, base po sa meeting namin with Department of Energy, may binanggit po sila 5 fuel companies po na nagbibigay na po ng diskwento sa ating mga jeepney drivers at bus operators po ngayon. Ito po yung Jetty, Uni-Oil, Sea Oil, Phoenix at Shell. At ito pong Webes ay nakaschedule po ang kagawaran ng transportasyon na magpresenta po sa IATF upang i-increase po yung ating existing na 50% capacity at gawin po itong mas mataas po dahil po kung tataas po tayo ng pamasahe, sabihin ho natin, ilagay natin to sa piso. Okay. Pag nagdagdag ho ng pasahero kahit 6, that is only equivalent to 6 pesos. But if we increase po the capacity... May I just reiterate what my good chairwoman stated, that in fact, there has been no fare hike allowed. At the same time, you made an announcement, the DOTr, last week na iniisip pa lamang ninyo kahit nasa alert level 3 na ang Metro Manila, iniisip pa lamang kung talagang hahayaan dagdagan ng passenger capacity ng mga PUV hanggang 50% pa lamang hanggang ngayon, despite the fact na alert level 3. Meron ba kayong dinagdag dyan sa 50% na yan o nangangalahati pa rin ang pasahero sa bawat sasakyan? Madam Chair, if I will address po yung 2 points po na binanggit ni Honorable Senator Amy Marcos, para po sa unang punto, wala pa pong itinataas na pamasahe dahil ito po ay pending pa sa LTFRB. Yun na nga yung tinatanong ko dahil kasi
Opo. Sa isang banda, ayaw ninyo magtaas ng fare hike. Pagkatapos, wala naman naisasagawang diskwento sa gasolina. At ngayon, nung humingi naman sila na at least dagdagan naman yung pasahero, kahit alert level 3, wala pa rin action yung DOTr. Can Madam you be Chair, updated, please? Opo, if I may finish. Go ahead, respond. Madam Chairperson, Senator Binay first is recognized. Senator And Binay. just to share, Madam Chairperson, kasi the other week, nagpunta ho tayo sa Antipolo. Yung mga kasabay ho naming jeep sa daan, more than 50% na yung binabiyahe nila ngayon. Desperado na. So yung hinihingi yung permission sa IATF, kumbaga, pasay na yan kasi on the ground, punuan na yung mga jeep natin ngayon. Yun lang po, Madam Chairperson. Tama kay Senator Nancy. Yun nga itatanong ko, magpakatotoo naman kayo. Nag-i-inspect ba kayo sa lansangan? Opo, Madam Yung Chair. 50% na yan, pinagtatawanan na eh. Tama po, Madam Chair. Kung kaya't last Friday po, nag-submit po kami sa IATF ng formal position paper na i-increase po ang seating capacity natin from 50% para po sa amin. Kung masusunod po ang kagawaran, pwede pong itong maging 100% based on the medical literature that is available. And at the same time po, we are ready to defend this position sa IATF po this coming Thursday kasi alam naman po natin na meron pa rin po tayong dapat idulog sa IATF because this is not only a matter of public transportation but also a matter of public health po. If I may also add po, ayaw po namin dito sa kagawaran na tumaas po ang pamasahe dahil para po sa amin wala pong kinalaman ng commuting public sa pagtaas ng krudo kung kaya't ayaw din po namin na sila ang pumasan nito. Yes, thank you very much, Mr. Chair, Madam Chairwoman. I really have no other questions because I'm speechless. I'd like to manifest, at least on the part of this representation, that it is apparent that the DOTr firstly had no planning whatsoever, despite the very clear uptick in petroleum prices, even at the start of this year. Secondly, that they have had very few initiatives with the DOE or the DOF regarding suspension or possibly other moves regarding excise tax, duties, VAT, even with the legislature, tayo na yung nag-i-initiate. Ikatlo, yung tulong sana na sila ang magbibigay ng discount card or to propagate these gasoline stations giving discounts, parang hanggang ngayon, guni-guni pa kasama ng Ikaapat, yung increase in passenger capacity na talagang nangyayari na on the ground, hindi pa nila pinapayagan. Ngunit sa kabila nito, hindi naman sila nag-i-inspect kung nagkakahawaan na lahat ng pasahero at drivers. So may we urge the DOT please to take action on these PUBs. Yung pinagmamalaki nating service contracting, tulad ng sinabi ng ating chairwoman, ikalima, talagang undisbursed, may utang pa at napakaliit ng ininatag para sa 2022. Yun lang po. Thank you. Thank you for bringing up something very relevant and really close to the gut issue. Ito talagang problema ng catch-22, yung mga pasahero, wala rin masyadong masakyan, kaya punuan din yung mga sasakyan na available ngayon. Pero yung mga driver, wala namang insentibo na pasada dahil napakamahal din ng gasolina. Madam yes, Chairperson. Yes, Senator Binay. Madam Chairperson, pwede mo ba malaman kung ilan pa yung mga jeepney drivers natin na hanggang ngayon hindi pa nakakabiyahe? LTFRB ba yan? Hello? Yes. Yusek Chairman Delga. The question is specific to the drivers po, but insofar as the data of LTFRB is concerned, we're looking at the franchises po. So we're looking at units. So insofar as the units are concerned, mayroon po mga 10 to 12% insofar as PUJ is concerned. But overall, we're looking at 15% because meron na pong mga
all across the country po ito, ma'am, 85% na po ang tumatakbo, more or less. All modes po ito, from buses, from yung tinatawag na route-based buses, UV, PUJ, and non-route-based, kagaya ng taxi, shuttle service, at saka TNVS po. Pero what is 10% and what is 15% of what? Madam Chairperson, can we request for kumbaga, a number? Ano ba to? 10,000 units, 20,000 units yung hindi nakakabiyahe? And sa isang unit ba, ilang driver yung gumagamit nun? I mean, kasi diba, paano natin matutulungan tong mga super kung wala tayong exact number? Kung ilang bang mga drivers yung kailangan nating tulungan? Madam Chair, if I may, insofar as the absolute numbers are concerned that is being requested, may we be given time to submit the same. But insofar po dun sa ratio na tinatanong kung ilang drivers per unit po, for traditional jeepney, historically, it's one driver per unit. Kasi because of this boundary system that has been practiced for decades. But insofar as the modern units are concerned, because they're salary-based, the ratio is 2 drivers per unit. And a lot of these modern PUJs are already running, Madam Chair. Okay. Sige, Madam Chairperson, pwede pa submit na lang po yung data. Kasi, di ba, ang pinag-uusapan natin kung paano natin matutulungan, but apparently, kung hindi ready and available yung ganitong data, talagang madedelay yung pagbibigay natin ng tulong sa ating mga tsuper. Madam Chairperson, can I move to another set of questions? Yes, but before you proceed, gusto ko rin malaman, kailan ninyo babayaran yung 18 million na hindi pa ninyo nababayaran dito sa service contracting ninyo? Yung mga nilapit ng mga organisasyon ng mga bus drivers. Madam Chair, if I may. Yes. This is, if we are referring to the EDSA busway po. Yes. Or overall, for the overall, if, again, to put context po yung sinasabing payables, DBM has released 3.38 billion for the payables, which we were not able to pay on the obligations that were rendered until June 30, 2021. And this is the amount that we requested, and which was already downloaded. 2.3 billion has already been paid all across the country. However, insofar as LTFRB is concerned, ibig sabihin po, we have already given credit advice to Land Bank to credit this much amount. But in consultation with Land Bank po, about 1.2 or 1.3 billion, if I may, was actually credited. So this is the one that we have been pushing with Land Bank to expedite the actual crediting of this amount to the accounts of the payees po. Kasi ang dami pa ninyo, ewan ko kung itong listahan na to na sinabit sa akin, halimbawa na lang sa Bataan Transit, Bigaa, Bovian, Jasper Jean, Royal Transport, meron pa kayong 5 million na utang. Doon naman sa Gel Transport, may 12 million pa kayong utang. Tapos sa Earth Star Express, meron kayong 4 point something million. Ang dami pa ninyo ditong payables, no? Actually, it's more than 18 million that I've mentioned. Sinasabi ko lang, nandun na nga yung pera na hindi ninyo na-disburse nun. Ang dami pang mga utang pa pala dito. Ay nako. Okay, so for the record, we will be again submitting a new set of questions that hopefully you can answer, because I guarantee you, when we have our plenary debates, babalikan na naman to. Ayaw naman natin patagalin pa to, di ba? So, anyway, Senator Bina, you're now recognized with yourself. Madam Chair. Yes, Senator. Doon po sa listahan, Madam Chair, maaari po bang humingi kami ng detailed list para na sa ganon, pupuntuhan po namin point by point yung mga nagsasabing merong kakulangan o hindi nabayaran. That's a good idea. Para lang ho, Yes. parang may diferensya ho yung mga amount. Oo nga. Imamatch na lang po namin.
and then we will submit a report to the committee with the permission and indulgence of the chairwoman po. Wes, I appreciate and I accept the suggestion of the good secretary regarding this. Senator Bina, you're now recognized. Yes. Thank you, Madam Chairperson. Secretary Togade, babalikan ko lang po ulit yung patukoy dun sa commitment fees. For 2020, nagbayad ho tayo ng 158,223,997.87 of commitment fees. Ang mga proyekto po na kumbaga nagkaroon ng penalty ay yung New Bohol Airport, yung capacity enhancement ng LRT 1 and 2, Malolos Clark Railway, Cebu Bus Rapid Transit, Metro Manila BRT Line 1, Philippine Ports and Coast Guard Capability Development Project, and yung Infrastructure Preparation and Innovation Facility Project. Would we expect na for this year, for 2021, we will still be incurring the same commitment fees? With the permission of the chair, itong mga commitment fee, patukoy at patungo ito sa mga major projects na aming ginagawa sa kagawaran, kasama na ho yung Riles, yung sa kalsada, at ng sa Pantalan. Kung mararapatin po at papayagan ng chairman, ipasa ko lang po yung kasagutan at explanation sa hiningi ni Senator Binay sa USEC for Finance, si Lopez, at susundan po siya ng presentasyon ng ating USEC for Rails. Pagkat ito po, nandito po yung buod at kalakihan ng mga tinatawag na commitment fee with the permission of the Madam Chair. Yes, go ahead, please. Thank you, Madam Chairwoman. Senator Binay, we confirm po the amount of 158 million as part of commitment fees galing po na babayaran ng DOTr. Sa taong 2020, talagang natamaan tayo ng pandemya. Ngayon po, ongoing po ang pag-iipag-usap natin sa ating mga lenders na sana bigyan din tayo ng konsiderasyon kasi itong commitment fees nakasaad sa ating mga kontrata kapag tayo ay umuutang. Ganun pa man sa taong 2021 po, sinisikap namin at patuloy po namin sisikapin na hindi po tayo magbabayad ng ganitong kalaki. At sinisigurado naman po ni Yusek TG Batan kasi po ang pinakamalaki dito sa commitment fee natin is with ADB sa Malolos Clark Railway Project. Talaga pong merong rason na hindi ho natin mababayaran o hindi tayo magkakaroon ng ganitong utang ulit para sa 2020. With the permission of Madam Chairwoman po, ibibigay ko po kay Yusek TG Batan para magbigay po ng paliwanag kung bakit hindi na magkakaroon ganitong kalaking commitment fees. Madam Chair, with the permission po. Yes, go ahead. Madam Chair, una po sa lahat, doon po sa mga loan agreements po natin with JICA na siya pong pinakamalaki natin na funder. Mula po noong 2017 ay nag-iba na po tayo ng terms doon po sa ating mga loan agreements. Dati po ay meron tayong commitment fee na binabayaran po natin doon po sa panahon na hindi pa po natin nagagamit yung inutang po nating amount. So mula po noong 2017 onwards, wala na po tayong commitment fee. Tulad po nung sa subway, yan po ang dahilan kung bakit hindi na tayo nagbabayad ng commitment fee para sa subway. Pangalawa po, Madam Chair, doon po sa ADB at sa China, dyan po ay meron pa pong commitment fee, yung atin pong mga proyekto, at ang ginawa po natin para maibsan or mabawasan po yan, ay tayo po ay gumawa ng tinatawag nating multi-tranche facility. Halimbawa po, kung kailangan natin ng 100 billion over a span of 5 years, hindi po natin uutangin yung buong 100 billion sa year 1. Kasi pag inutang po natin yung buong 100 billion sa year 1, hindi naman po natin lahat yan gagastusin sa year 1, year 2, year 3, year 4. Kung kaya't po, nagbabayad talaga tayo ng commitment fee habang nire-reserva po noong ating lender yung amount na yon para po sa atin. So ang isinagawa po natin para po sa ADB at sa China, dahil nga po para sa kanila ay meron pang commitment fees, ay hinati-hati po natin yung pangungutang natin. Meron po tayong inuutang sa year 1, meron po tayong inuutang sa year 3, sa year 5, para po makontrol natin yung amount po ng commitment fees na kailangan po natin bayarin, Madam Chair.
Salamat po. Question lang, bakit may China component pa? Madam Chair, meron po tayong isang live po na loan agreement po para sa with China Exim Bank. Yan po yung para sa PNR Bicol. Yun pong ating rebuilding ng ating linya po papuntang Bicol. Ayan po yung commitment fees natin para sa China. Actually, parang wala yun dun sa COA report, yung China. Ang meron lang sila yung ADB na Malolos Railway, which is mga 100 plus. Malolos Clark. Madam Chair, nag-effective po yung loan agreement natin with China noon pong Agosto of 2020 at yung first drawdown po natin was only in first quarter po of this year, kaya po hindi pa nag-uumpisang tumakbo yung commitment fees po natin with China. As of yung okay. COA report po. Yung COA report po kasi is as of Kasi December was 2020. Yeah. Madam. So panibagong pala to, potential source ng commitment fees, itong China loan. Apo, Madam. Madam Chair, doon po sa katanungan na magbabayad pa po ba tayo ng commitment fees, meron pa din po tayong babayaran ng commitment fees. Ang ginagawa po natin ay pinapaliit po natin siya gamit yung tinatawag nating multi-tranche financing strategy po, Madam Chair. So safe to assume na itong 7 na may commitment fees for this year, babayaran ulit natin to for next year. At ang chance lang is mas maliit yung amount. Tama po, Madam Chair. Magbabayad pa po tayo doon sa yung lumang JICA loan po natin, yung up to 2016. Yung mga bago po kasi nating JICA loan, wala na pong commitment fee. At magbabayad pa po tayo para doon sa ADB at sa China loans po natin, Madam Chair. Okay, so yung Cebu BTR, wala na tong commitment fees. Madam Chair, apologies if I may clarify po. Para po sa rail, may I pass? Sorry, rail ka lang pala. Opo, may I pass po, Madam Chair. Madam Chair, if I may. Apo. Go ahead. Chairwoman, Senator Binay. Pagdating po sa ating Cebu BRT po, may mga commitment fees pa rin po tayo. Pero tulad nga ng sinabi ni Yusek TJ, nakipag-ugnayan po kami sa Department of Finance. Why Department of Finance? Kasi po Department of Finance ang in charge sa mga commitment fees. Not necessarily, kasi because sila po yung nakipag-ugnayan at nakipag-dialogo sa ating mga lenders. Yun lang, Madam Chairperson, I don't know if you remember last budget hearing, I already raised this issue. Kasi nga, katulad na itong Cebu Bus Rapid Transit, ni isang hukay, wala pa ata to. Tama po ba, Secretary? Hanggang ngayon, ni isang hukay, wala pang nangyayari dito. I confirm that, Senator Binay. Pagdating sa Cebu BRT. Yeah, and based on your submission, we've already paid 31 million commitment fees for this project. Yes, Senator Binay, Madam Chairwoman, DOF paid commitment fee in that amount. Ayun na nga, di ba parang lalo na ngayon na kumbaga naghihigkahos tayo kasi tayo kukuha ng pondo. Maririnig mo na nagbabayad tayo ng commitment fees for projects na hindi nyo sinisimulan at hindi nyo ginagawa. Ilang taon na tong Cebu Bus Rapid Transit na proyekto na to. I think panahon pa ata to no previous government, tama po ba? So magka-7 years? We confirm that, Madam Chairwoman, Senator Binay. I think Yusek Lontok andito po sa Zoom natin at may papaliwanag niya po kung ano po nangyari dito sa ating Cebu BRT. Ganun pa man po, ongoing po ang procurement nitong Cebu BRT natin para sa civil works. At may nagkaroon lang po kasi ng ibang design pagdating dito sa ating Cebu BRT at nangyari po ay ang pulisiya natin sa DOTr, ito na po ay maging intermodal. So may mga ibang alignment po na nais. With the permission of Madam Chairwoman and Senator Binay, Yusek Anlontok po can better explain the BRT program po. Sa akin lang, Madam Chairperson, baka at this point, baka kailangan seryosohin nyo na yung idea na baka mas maiging itigil na lang tong proyekto na to at i-allocate yung loan for another project na talagang nagagalaw at uusad because mukhang problemado talaga itong Cebu BRT. Madam Chair? Madam Chair?
Who's this? Is this Yusek Yusek. Lontok? Yes po. Yes, po, go Madam. ahead. Tama po yung sinabi ni Yusek Banoy. Nagkaroon po ng pagbabago ng design, kaya po nagkaroon ng delay kasi po ang minabuti ng kagawaran ay ng ating secretary ay magkaroon ng hindi lang BRT kundi intermodal na transport system para po sa Cebu. Kasi po hindi lang maa-address ng BRT yung mga kailangan ng Cebu. Meron din po kasing meron po sila nung Metro Cebu Intermodal Transport Project. At ganun pa man, ngayon po ay nagbid na po ito, subalit nagkaroon ng failure of bidding, kaya po ngayon pinipepara yung finalization ng bidding documents. At ngayon pong November, sa susunod na buwan ay magsisimula na po ulit yung procurement ng ating package 1. Ine-expect po namin na award ng first quarter of 2022 at magkaroon ng partial operability ng after ng first quarter of 2023. So, yun po ay nakikipagtulungan din kami sa World Bank para po maisaayos ang lahat ng mga kailangang requirements para po dito sa pagre-rebid ng package 1 po. Yun lang yung sa Lontok. Parang dun pa lang sa bidding nyo, problemado na. Diba? So, sa akin lang, sobrang nangihinayang lang ako na we keep on paying for commitment fees for a project na baka hindi talaga matutuloy. Diba? Baka pilit nating ini-implement pero hindi talaga kayang implement. Ito pong proyekto na ito ay talaga pong kailangan sa Cebu. Kasi po tumataas na rin talaga yung kanilang traffic congestion. At hindi, pero yung sa Lontok, di ba, meron pang ibang proposals din aside from BRT for Cebu? Yung pong meron din po doon na sinasagawa ng mga PUVM, yung pong pagmamodernize ng mga ibang ng ating road transport. Meron pong mga private public sector. In fact, ang mukhang dadaan pa kayo sa butas ng karayom kasi dun sa right of way, may problema na kayo dun sa pagbibid ng project. Tapos mukhang magkakaproblema din kayo dun sa right of way. Ongoing na po kami doon po sa right of way. Doon po sa right of way issues, katulong po namin ng Cebu City Government kasi po ang mga dadaanan ay mga city roads. At yun naman pong national roads ay katulong naman po namin ang DPWH. So ongoing na rin po ngayon ang ongoing na po. So ilang percent yung right of way? Ginagawa po ngayon yung matatapos na po yung resettlement action plan para naman po ito doon sa mga apektuhan. Yun na nga yung sa Lontok, nasa pa lang tayo, resettlement plan, wala pa tayo na-resettle. Ito pong mga areas na may resettlement issue ay yan po ay para sa package 2 and 3 na hindi naman po maapektuhan yung package 1. So haba pong pine-prepare din namin yung resettlement issue, ginagawa na rin po namin yung package 1. So para po mapabilis yung pag-i-implement ng proyekto. Okay. Yun lang, Madam Chairperson. I just reiterate my position na baka nga it's high time that we seriously consider not pursuing this project kasi nga, isipin nyo, 31 million na yung commitment fees na binabayaran natin on top of the loan that we were getting for this project. Moving to another rapid transit, parang based on your submission, ano tong procurement activity nyo na ililipat nyo sa PSDBM? The famous PSDBM.
Madam Chair, para po maging eficiente nga yung amin pong procurement, minarapat po ng naging po na policy po ng department. Madam Chairwoman, I'm sorry, you second Lontok, Madam Chairman, Senator Binay, Sorry if po. may answer on the aspect of the MOA with PSDBM pagdating sa mga infra projects po ng kagawaran ng transportasyon. If I may po. Go ahead. Thank you, Madam Chairwoman. Tama po, may mga infra projects po tayo pagdating sa rail sector at dito po sa PRT kung saan po humihingi tayo ng tulong sa PSDBM para mapabilis po ang procurement. Pero po, sasabihin ko lang po, Madam Chairwoman, Senator Binay, na under the policy and guidance of Secretary Tugade, iba po kasi ang sistema sa DOTr pagdating sa procurement sa PSDBM. Pagdating po sa aming ugnayan at MOA with PSDBM, wala pong kaming binibigay na pera sa PSDBM. We're just asking the help of PSDBM kasi po sa sobrang dami din po ng proyekto ng DOTr sa mga infra projects natin, nakasaad po sa ating MOA na ang otoridad lang po ng PSDBM ay hihinto hanggang rekomendasyon ng Notice of Award. In other words po, pagdating sa pera, pagdating sa kontrata, pagdating sa notice to proceed, pagdating sa technical experts, pagdating sa mga iba't ibang bagay, ay naiiwan po sa kagawaran ng transportasyon. As a matter of fact, Madam Chairwoman, Senator Binay, sa mga proseso po natin with PSDBM, most often than not, every process of the procurement ay kailangan ng no objection or concurrence ng ating mga lenders, ADB, JICA, or World Bank po. Ang sinasabi lang po namin dito, kinikilala namin ang kapasidad, ang institutional capacity ng PSDBM to make the procurement process wherein every day kaya nilang gawin ang procurement process. Unlike with the Department of Transportation, meron po mga iba't ibang gawain maliban po sa pagpro-procure ng mga proyekto. Madam Chair. Yes, Senator Nancy. Sorry. Hindi, parang ano lang magkano binabayad yung service fee sa PSDBM? Pagdating po sa service fee po, graduated po ang binabayaran naming amount sa PSDBM, nakadepende po sa award of contract at saka successful ng procurement. I think based on MOA, it's either 1%, fix na tayo sa 1% po, Madam Chairman. Increase, hindi ako pumayag. Apo. As a matter of fact, Madam Chairwoman, Senator Binay, when we started drafting the Memorandum of Agreement with PSDBM sometime 2017 po, humingi ng mas malaking increase at malaking porsyento ang PSDBM at hindi po pumayag ang ating si Secretary Art at we pegged it and we fixed it at 1% of the amount to be awarded, Madam Chairwoman, Senator Binay. And magkano yung nalipat nyo sa PSDBM for the procurement? Wala po kaming nalipat na amount sa PSDBM. No, I mean yung project, yung project that sa kanila nyo ipapabid. Pagdating po sa rail projects, kalimitan po dito, mga lahat po ng big ticket infra projects natin na nasa PSDBM are rail projects. With the permission of Madam Chairwoman, Senator Binay, may I refer the question to Yusek TJ? Salamat po, Yusek Bane. Madam Chair, if I may request po a slide to be flashed, slide OM48, please. Madam Chair, sasabat lang ako. 1 second Go ahead, lang. Senator Kasi magandang Marcos. balita Yes. for a change. Go ahead, please. Yes, Madam Chairwoman. Yung kinukulit po natin ng mga fuel subsidies, kare-release lang ng joint statement ng DBCC that they are committed to supporting the transport sector by immediately releasing cash grants for 178,000 PUV drivers for the remaining
months of the year, a total amount of 1 billion to the LTFRB. So, babantayan namin na talagang maibibigay yan sa mga drivers natin at higit sa lahat na ma-release yan from the unprogrammed appropriations under 2021. Thank you, Madam Chairwoman. That's good news. Thank you for a change, Salamat din po. Senator Marcos. Salamat po, ma'am. Tama yung sinabi mo, bantayan natin yan para maibigay kaagad sa ating mga drivers. Maraming salamat. Go ahead, continue with you were asking if you could have a brief presentation, am I correct? Yes po, Madam Chair. Magpa-flash lang po ng slide. Yes, go ahead. Madam Chair, napakahalagang punto lang po na may dalawa pong pamamaraan ng pag-procure sa PSDBM. Meron pong isang pamamaraan, yung nasa kaliwa po, kung saan po naglilipat ng pera sa PSDBM at PSDBM po ang nagsasagawa ng procurement. Sila po ang nag-i-issue ng notice of award, sila po ang pumipirma ng kontrata, sila po ang nag-i-issue ng notice to proceed, and so on and so forth. Ayan po yung ginagawa ng DOTr dati. Meron pong 2015, nagkaroon po ng 2017 MOA kung saan po yung pangalawang pamamaraan ng pag-procure po sa PSDBM ang isinagawa. At yan po ay hindi nag-i-involve ng transfer of funds. Wala po kaming ino-obligate, wala po kaming dinidisburse na pera na anuman sa PSDBM at ang ginagawa lang po nila ay mag-procure. Ano pong ibig sabihin nun? Mula po sa pre-procurement hanggang sa recommendation to award. Ang nag-a-award po, DOTr, ang pumipirma po ng kontrata, DOTr, ang nag-i-issue po ng NTP, DOTr, at kami din po ang nagbabayad sa lahat po ng aming mga kontraktor. Ngayon po, para po sa sektor ng RILES, lahat po actually, Madam Chair, ng mga kontrata namin na ADB, JICA, China funded ay procured po sa PSDBM. At isa po sa kagandahan niyan, lahat po ng bidding documents namin, lahat kahit po responses po namin sa mga bid queries, mga bid evaluation report at pati po ang aming awarded kontrata ay lahat po may prior concurrence, inaaprubahan po ng ADB at ng JICA para po masigurado na tapat po siya doon sa kanilang mga procurement guidelines. So, yun po, Madam Chair, kung may paliwanag lang po, may dalawa pong pamamaraan ng pag-procure sa PSDBM. Okay. And Yusek, dun, ano yung isa na hindi pa kumpleto? Madam Chair, next slide. Next slide, please. Madam Chair, noon pong 2015 ay nag-procure po ng dalawang escalator. Excuse me, may mga pumapasok na boses dito. If you are not the presenter right now, please turn off your mic. Mute it. Okay, go ahead. Madam Chair, yun pong 2015, yun pong dating pamamaraan po ng ating pag-procure sa PSDBM. Meron po tayong 4 na kontrata na na-procure galing po sa MRT3. Meron pong isang kontrata para sa TETRA radios, meron pong 2 kontrata para sa escalator at isang kontrata po para sa elevator. Ito pong patatlo po, yung escalator, yung 2 pong escalator at yung elevator, completed na po yan, completed project na po as of 2017. Ito pong una, yung 1 out of 4 po na hindi pa kompleto, yan po yung para sa TETRA radio systems at kaya po hindi pa completed yung kontrata na yan ay dahil meron po siyang maintenance component na ongoing pa po, kaya po hindi pa sarado yung kontrata sa PSDBM. Pero again po, ito po ay para doon sa dating pamamaraan po noong 2015, hindi na po namin ito isinasagawa ngayon sa anuman po namin kontrata sa sektor ng RILES. Salamat po, Madam Chair. Are you satisfied with that response, Senator Nancy? Yes, Madam Chair. Pero siguro doon na lang sa another mode na ginagawa niyo with PSDBM. Hindi naman na-delay yung procurement niyo. Madam Chair, actually po, hindi po yung mabilis pong sagot. Mula po 2017 hanggang ngayon po ay nakaka-23 kontrata na po kaming na-award sa PSDBM. And in fact po, hindi na po sa amin galing ito, galing na po sa ADB at galing na po sa JICA. Ilan po ito sa mga pinakamabilis po nilang procurement considering po yung size and complexity ng mga kontrata po namin pinaprocure. Are you satisfied with that response, Senator Nancy? Salamat po, Madam Chair. Are you satisfied with that response, Senator Nancy? Yes, Madam Chair.
Sen Nancy, you're muted. Sorry. Can we just get an update dun sa Clark-Subic Rail? Madam Chair, yung Subic-Clark Railway po natin na China ODA funded project ay pirmahan na po natin yung kontrata noon pong January po, earlier of this year. Kasalukuyan pong ongoing yung tinatawag po nating mga advanced works sa ano po kasi ito, turnkey EPCC contract. Yun pong detailed engineering design natin ay kasalukuyan pong ginagawa noong ating contractor. Kasalukuyan din po silang nagki-clearing ng ating pong mga site at yan po ay lahat isinasagawa parallel po doon sa usapan ng DOF po with China Exim Bank doon po sa ating loan agreement. Ongoing na po siya, Madam Chair. And na-address nyo na yung issue na may mga, kasi di ba parang there was an instruction from the Secretary to realign the project kasi may dadaan ng mga mangroves? Yes po, Madam Chair. Noong lumabas po yung issue na yan, ay agaran po actually yung instruksyon ni Secretary Tugade na maghanap po ng alternatibong lugar para po doon sa tinatawag nating Subic Logistics Terminal. So gumawa po ng hindi po bababa sa 8 options ang ginawa po noong ating contractor at noong ating pong consultant, kasama po ang SBMA at kasama po yung mga stakeholders para po maiwasan po yung dating lugar. 20 hectares po yun, Madam Chair, yung dati pong 20 hectares ng mangrove na matatamaan. So yan po, hindi pa po na-finalize kung alin po doon sa mga option, pero lahat po ng option na yun ay naiwasan po yung lugar na yun, Madam Chair. Okay. And Madam Chairperson, do we have a representative from DBM? Kasi di ba during the previous hearing, we requested that they may be invited to shed light kung bakit ganong kaliit yung budget na binigay nila para dun sa road sector project ng DOTr. Okay, I think we have a DBM present, Miss Grace. Can you please respond? Also, yung kanilang binigay para sa yung service contracting na bakit 1 million na lang, di ba? Meron ba dyan? DBM? Actually, Madam Chairperson, 1 million for all, para yun na yung road sector budget nila. Wala nga budget for modernization and other road projects ng DOTr. Yes, that's thank you for following up on that, Senator Nancy. Do we have DBM? I know that they were here earlier. Baka nag-lunch break. DBM. Okay. Here. Senator Nancy, we'll wait until they respond. Good morning, Madam Chair. Sorry, I cannot start the video. Parang ano. So, but then I hope you can hear me, ma'am. Yes, please identify yourself. My name is Grace De Los Santos, ma'am, Director of BMBA handling the DOTr. Okay, Ms. De Los Santos, go ahead, please. Respond to Senator Binay's query regarding the road projects for DOTr. Yes, ma'am. I mean, road sector. Madam Chair, Senator Binay. Actually, we already sent a response. I don't know if you have received it. Regarding the Senate inquiry on the fiscal year proposed budget of the DOTr for the road sector. First of all, the DBM evaluated the proposal of the DOTr on the basis of the NBM number 140, taking into consideration the continued COVID-19 recovery efforts and the meager fiscal space. Hence, the following strategic programs were prioritized for Tier 2. As we know, we have a two-tier budgeting approach, ma'am. For Tier 1, those are the existing and ongoing projects. And for Tier 2, that is where we prioritize all the submitted requests or proposals of the agencies. And for FY 2022, after considering the strategic programs and priority, which are the vaccination program, the National Government Assistance to Disadvantaged LGUs, Growth Equity Fund and Capacity Development of LGUs, establishment of
virology science, Philippines, family planning, nutrition, etc. So that leaves a very little fiscal space to be used to accommodate priority projects of other agencies. Kaya nga po, in the prioritization, ma'am, kinonsider po namin, unang-una, yung budget utilization rate ng agencies. Pangalawa, ma'am, yung kanilang consistent ba yung kanilang programa sa budget priorities framework, ma'am. And the submission of indicative annual procurement plan. And based on those, ma'am, yun nga, itong mga projects under the road sector of DOTr, for locally funded, it's the total amount of 15.9 million, and foreign assisted, another 15 million, billion, or a total of 63.79 billion. Hindi po, kasama po pala yung right of way na 32.8 billion. Hindi po na-consider yung kanilang karamihan po sa kanilang mga projects under the road sector. Ma'am, meron po ako ditong listahan. I don't know, ma'am, kung nakarating po sa inyo, Senator Bina and Madam Chair, yung mga listahan po ng locally funded projects under the road sector at saka foreign assisted projects din po under the road sector. Pwede po natin isa-isahin if you wish, ma'am. Okay. Madam Chairperson, ang concern ko lang is kasi, for example, yung foreign assisted na road sector na project, patuloy talaga tayo magbayad ng commitment fees kung hindi natin popondohan. At di ba paano matutuloy paano tayo magiging compliant doon sa loan na kinuha natin kung hindi natin popondohan yung project na yon? I mean, yun lang yung isang issue sa akin. And siguro kailangan din natin paghandaan dahil di ba sabi nga nila, Madam Chairperson, yung COVID will not go away anytime soon. So itong programa na service contracting mukhang until next year magiging kumbaga kailangan ng ating mga tsuper itong ganitong programa, considering na aside from COVID may problema pa tayo ngayon sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Yun lang po, Madam Chairperson. Thank you. Okay. Anyway, Senator Nancy, we can accommodate your suggestions with regards to which projects we feel we need to prioritize also. Kasi ito yung submission ng DBM, not necessarily naman something that we will agree with, di ba? Pwede naman tayong mag-augment kung kinakailangan. So, if there are no other... Actually, Madam Chairperson, I'm torn nga eh. Kasi di ba parang on one hand, gusto ko silang dagdagan ng pondo, but on the other hand, alam naman natin na medyo may problema sila dun sa paggastos nung binibigay na pondo. So, I don't know, Madam Chairperson, siguro bahala ka na. Opo, yun yung problema. All right. We also have kasi resource persons here na ayoko nang patagalin din. I'm sure they're also busy. We have here, with regards to the topic of the PMVIC, kasi nga nagiging problema talaga ito ngayon. Nakakagulo yung mga releases ni Asek Galvante. Parang biglang, ngayon required na naman yung PMVICs. Okay, so maybe before we ask the questions, I would like to ask, ano ba talaga, Asek Galvante, itong memo circular na pinalabas ninyo sa DOTr na nagsasabi, dapat pag hindi ka tricycle at hindi ka heavy truck, kailangan sa PMVIC ka na pumunta. Okay, alam naman natin na kulang yon. So ano ba talaga itong memorandum ninyo ng early October 6 ata? Pwede bang sagutin? Tapos mamaya, I would like to ask for a manifestation from those directly affected. We have here Vice Governor from La Union, Vice Mayor
from one of the towns in La Union. Tapos meron din tayo yung advocate for many different causes, Rosendo So, will also attest to what's happening dito sa mga PMVICs. So can we ask Asek Galvante, ano ba talaga nangyayari dito? With the permission of Secretary Tugade, Madam Chair, good afternoon members of the committee. Totoo po, naglabas kami ng guidelines noon. Ngunit tempo ay binawi dahil po sa direktiba ni Secretary Tugade na mananatiling suspended po yung mandatory requirement for the use of MVICs. Kaya po ngayon, ang magiging batayan kung alin po ang piliin ng motorista, yun po ay tatanggapin ng LTO pag nagpa-renew po sila ng registration. Kaya po patuloy pa rin re-recognize yung resulta ng PETC at resulta ng MVIC. Okay, alam mo, Asek Galvante, we appreciate that you immediately address this. On the other hand, parang yung nangyari po sa inyo, di ba napag-usapan na po natin dun sa huling hearing natin na wala munang mga requirement na ganyan. Biglang nagpalabas kayo ng requirement na dapat PMVICs, tapos binawi nyo ulit nung napuna kayo. So, naiisip namin, pag hindi kayo napupuna, pinapalusot ninyo yung kung ano-anong mga circular na ganyan. So, ang sinasabi sa akin, okay, so sinasabi ninyo ngayon na hindi na muna ipapatupad yan. Bakit ninyo naisip na ipatupad kaagad? Muli. Madam Chair, if I may. Yes, go ahead. Kung pinopose natin is that yung roadworthiness ng sasakyan para ito po ay marehistro. Kasi po ngayon, hindi na po hindi na po pinapatupad yung dati-dating yung edad ng sasakyan magiging batayan para magrehistro. Ngayon po yung roadworthiness. At yung pong roadworthiness mas accurate pong ma-evaluate kung dadaan sa motor vehicle inspection system. Kung saan ang ini-inspect po dito is mga 72 points po ng sasakyan. And kasama na po rito yung emission. At nung una, medyo nag-react po, totoo po nag-react ang publiko dahil po may kamahalan ito. Pero ibinaba na po yan na ang halaga ngayon ay katumbas na rin po ng emission. At sa emission, mawalang galang na sa PETC naman po, ang tanging ginagawang inspection lang yung emission. Hindi po ini-evaluate yung roadworthiness ng sasakyan. Kaya nga po mas safe na gamitin ang MVIC para tunay na masukat kung dapat pong payagang magrehistro ang ating mga sasakyan, lalo-lalo na po kung ito medyo may kalumaan na po. Alam mo, Asek Galvante, Yusek Galvante, mawalang galang po, wala naman pong problema na tayo nagkakaisa na kailangan roadworthy ang mga sasakyan. At talaga namang mas modernisado ang mga PMVICs. Kaya lang, kung hindi ako nagkakamali, sabihin na natin, ilan ba yung PMVICs ninyo? 23 ba? Ilan ang operational ngayon sa buong bansa? Sa ngayon po, Madam Chair, 72 po na naka-spread po sa buong Pilipinas. Okay. At meron pa pong Meron, okay, 114 na meron provisional authority to operate. Pero 72 pa lang sa buong Pilipinas. Ikumpara mo sa PETC, ilan ang PETCs na operational? 808. 800, yes. Okay. So, can you imagine, pagsisiksikan ninyo yung mga magpapa-inspect sa 72 centers, di ba? Samantalang dun nga sa 808, syempre, mas maginhawa yon, di ba? Wala naman nagsasabi na tigilan ninyo itong PMVIC, pero bigyan nyo ng option at huwag ninyo kaming lilituhin mamaya, sisingitan na naman na biglang PMVIC lang ang pwede. Kung sa isang buong probinsya, iisa lang ang PMVIC nyo, magkakagulo talaga tayo. Kaya bago kayo mag-react, gusto kong marinig muna si Mr. Rosendo So, tapos mamaya si Vice Governor Manix naman. Mr. Rosendo, Manong Sendong, ano po yung nagiging problema ngayon dun sa inyo, dyan sa North, La Union, Pangasinan, etc.? Yeah.
Madam Chairman, magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat. Nung last week, nabanggit ng DOTr na cancel na daw yung memo nila. Ang problema po sa ground, hindi ma-implement ng mga regional tsaka provincial. Kasi yung binigay nilang memo is dapat dun sa mga PMVIC na lang, no? So ngayon, hinihint mga regional tsaka mga district yung memo ulit na i-cancel ulit yon. Dahil yun yung hawak ni mo pumunta dun sa mga implemented na MBI sila. So, hindi mga emission center, hindi nila papadala sa emission center kasi walang bagong memo. Sumulat last week, tinawagan na nila si ASEC, hinihingi yung memo pero wala pang binibigay si ASEC na memo. Yun ang sinabi sa akin. So hindi pa suspended yung memo na in-issue ng DOTr. Okay. So, to summarize, ang sinasabi ni Manong Sendo, Yusek Galvante, nagsasabi kayo dito na hindi muna namin ipapatupad yan, pero wala ka pa namang formal memo. Meron ka na bang formal memo ngayon? Dapat yan i-disseminate na doon sa mga provincial regional leaders ninyo para ipatupad na nila yan. Meron ka na bang memo na ganyan? Madam Chair, yung pong written memo is to be issued. Pero po, via Viber, doon sa aming mga artists, sinabihan na po sila na ipatupad agad para hindi po ma-delay. Huwag na pong antayin yung written, but rather, doon po sa aming Viber group ng mga artists, in-advise na po namin sila na ipatupad agad. But anyway, pero you said that's very unprofessional. Ano ba naman yung isang page, no, na ipa-type ninyo, sabihin nyo ito, ipa-press release na ninyo kung hindi ninyo maipaabot o ma-email dun sa mga regional directors ninyo. So I expect by today, Yusek Galvante, I'm sure it's not very difficult if you are actually committed to this, to draft a one-pager saying that we are suspending memo circular whatever of October 6, therefore that motorists can have a choice whether to go to a PETC or a PMVIC. Can we expect that from you, sir? Gagawin po namin yan, Madam Chair. Okay, salamat po. Manong Sendo, bago ako pumunta kay Vice Manix, no? Ikwento mo nga po sa amin, ano bang pagkakagulo yung nangyayari? Like, nagsisiksikan ba? Bakit hindi kayo masyadong kumbinsido na ready na itong unilateral rollout ng PMVIC? Yeah. Madam Chair, kasi ang Pangasinan has 6 districts. And ang luwang ng Pangasinan, no? And ang ETC ang MBIC na available lang is 3. So hindi nila kayang i-cater talaga, siksikan and malayo, no, yung pupuntahan. And ang puma is nadidelay, no? 2 days time hindi pa natatapos ang testing. So kaya yung mga natin dito sa lalawigan ng Pangasinan, yung mga sa Tarlac at sa Angeles, no? I think sa La Union ganun din ang problema. Talagang natala yung mga vehicle na magpapa-test and nadidelay. So yun ang malaking problema. Pupunta sila ng malayo tapos hindi ma-test that day, babalik ulit sila the next day. So yun ang actual situation sa baba. Thank you, Manong Sendong. So actually, Yusek Galvante, ang pwedeng gawin dyan, damihan ninyo yung PMVICs kaagad.
Ang nagiging problema kasi, baka may mga pinoprotektahan kayo ng mga nauna kasi na kumuha ng kontrata na yan, kaya pinagpipilitan ninyo na pumunta doon para ma-recoup agad yung malaking ginastos nila. Yun ay aking haka-haka lamang. Pero isunod natin siguro si Vice Manix, tapos pagkatapos naman yan, si Ariel Lim, isa namang transport representative. So, Vice Manix, alam ko marami kayong trabaho dyan. Baka you'd like to share some of your experience. Ilan ba ang PMVIC sa La Union? Yes, Madam Chair. Good morning to everyone. And this is regarding the complaints of the people here in La Union. Actually, isa lang kami dito, ma'am. Only one in La Union, and then the first district. It's in San Fernando. And it's so funny kasi yun nga, pabigla-bigla na lang sasabihin nila na canceled na lang yung mga emission testing dito sa mga small time na may mga emission na testing. And yung sinabi ni Undersecretary Galvante, ma'am, na yun nga yung because we need this because ito nga makakapag-sabi whether yung regarding sa worthiness yung vehicle niya. That's debatable. I don't believe in that because pinapayagan niya sa amin, pinapayagan niya sa mga ibang emission testings dito na pwede daw yung trucks and tricycles. So, di ba, kung tutuusin nga, dapat mas mababasahin nga ng machine yung trucks kasi mas mahirap pag-aralan nga yung truck kung whether may sira o hindi. At saka mas fatal pag nag-aksidente ang trucks. Yeah, that's right. Correct. Definitely, ako, naniniwala ako sa haka-haka mo, Madam Chair, na, they're rushing things without even asking the majority. Parang tira lang sila ng tira hindi naman maganda yun because una-una, pabigla-bigla, kahit yung mga LTO nagsasabi dito na canceled because they were ordered by the national daw na i-cancel. Tapos sinasabi naman niya kanina na binaba nga yung presyo. Binaba nila nga yung presyo pero mas mataas pa rin. Kawawa yung mga tricycle drivers tsaka mga jeepney drivers tsaka, di ba, tumaas pa yung gasolina. Imagine mo, dati, I don't know what was their original price, very ridiculous price. And now, binaba nila sa 550 compared naman sa mga ibang emission testing na 450 lang. That's still 100 pesos. That's still 1 day full meal for a tricycle driver. And yung sa mga four-wheelers naman na 550, sa kanila 672. That's still 122 pesos. That's still big. And yun na nga, yung rason kanina na sinabi niya because yung machine mas makakabasa ng tignan nila muna yung ratio pag-aralan nila. Ilan ba yung mga na-aksidente, di ba? Anong cause ba ng accidents? Usually naman, reckless driving. Kung hindi, nakainom or what. Not necessarily it's regarding the car dahil hindi na-test or what. That's why tayo naman mga drivers, di ba? Kaya tayo may mga nagte-test tayo sa LTO whether para we know how to check a car, whether kung worthy nga siya or let's say possible siya to drive or not, di ba? Like ako, I'm not a mechanic but I have a common sense naman na kung yung kotse pwede o hindi, di ba? Let's say kung palyado, syempre you don't go with it na, you don't drive na that car. Tsaka I'm sure yung mga machines sa Manila hindi naman 100% na hindi magkakamali yun. Kasi marami rin nag-complain na noong unang mga first testing nila nagkakamali-kamali. That's what I don't understand. Kasi that's what I don't understand. Bakit nila pinipilit to na mas mahal naman kawawa yung mga tricycle drivers, yung mga jeepney drivers and other drivers na, he cannot afford an extra 100 pesos or an extra 120 pesos a day because para sa pamilya na rin nila yun. Yun lang ang ko, ma'am, Madam Chair, yun lang ang actually basic Parang I don't know why they're pushing this. That's just my complaint. Yun lang, ma'am. Actually, Vice, I really appreciate it, Vice Manix. Kasi tama ka, di ba? Kung safety yung concern, marami nga mga tourist buses at saka mga trucks ang, nawawala ng preno, mga ganung uri ng problema. At imagine first district lang pala ng La Union ang merong PMVIC ngayon dyan? Yes, bale, ang dinadamay nila sa first district, Nagilian and Bawang. So in short,
yung 7 towns doon sa second district will not be under the PMVIC. So my question is why, 'di ba? Why not maglalagay ka lang, di ba dapat lahat? Pero ma'am, how can you naman, Madam Chair, how can they parang paano mo ma-accommodate lahat? Hindi naman nila kaya i-accommodate lahat. Unang-una, magta-traffic yan, ang haba ng pila and everything. It takes long. So, for me, debatable yan yung sinasabi na yung because machine makakabasa. I don't think so. Yeah. So, di ba, sa San Fernando kayo, di ba? Yung PM, yung PM. No. You're Vice Mayor of? San Juan. San Juan. Sorry, San Juan. San Juan. Okay. So, yan, di ba, na ngayon, surfing capital ngayon yung San Juan, di ba? Yes. Okay. Well, congratulations also with that, Vice Mayor, with your initiative. Thank you, ma'am. Oo. Si Manong Sendong yata, tiga La Union rin minsan di ba? He goes to La Union because neighbor lang namin yan, taga Pangasinan lang And siya yung boss ng Abono dati, which was the party list of my brother, Governor Pacoy before. Correct. And the wife, Dini. Yeah. Okay. Well, Madam Chair, maybe we can ask now Ariel Lim naman. Ariel, nandyan ka ba? Yes, ma'am. Andito po. Okay, Ariel, pakikwento nga sa amin yung kasi ikaw talaga alam ko matagal ka ng advocate ng transportation tsaka passengers, no? Nag-iikot ka sa buong Pilipinas. Hindi lang naman sa North nagkakaroon ng problemang ganito, hindi ba? Yes, ma'am. Hindi lang po. Pakikwento nga yung mga naranasan ng mga grupo ninyo. Actually, ma'am, matagal na po itong issue na pinaglalaban namin na klaruhin po ng DOTr, ng LTO, yung regarding po dito sa pagpapatupad nitong PMVIC. Kasi ma'am, hanggang ngayon, walang malinaw na konsultasyon. Ilang beses na kami nag-ano sa kanila na pag-usapan muna, ayusin, para naman po malinaw sa lahat. Kasi isa hindi namin maintindihan yung sinasabi nila standard, no? Alam niyo ma'am, marami kasi kaming katanungan na hindi nila masagot dahil nga po ang kinakausap nila hindi yung mga nagko-complain, no? Hindi po yung may mga reaksyon na grupo. So, ngayon po ang problema, pabago-bago ng memorandum circular na inilalabas ang LTO natin, pero malinaw po na hindi nasusundan agad. Katulad po ngayon, nilabas nilang bagong memorandum circular noong October 8 na ipinatupad noong October 18, hindi po ngayon tinatanggap ng mga LTO, district offices at saka ng mga director na yung sinasabi po dun sa press release nila, natatanggapin na po. Ngayon po, ngayong umaga lang po na to, ang Cebu nagrereklamo, ang Medellin, no? Ang Cagayan de Oro, no, ang Ilocos po, ang La Union at Pangasinan. So sa Region 3 naman po sa may Angeles, hindi pa rin po tinatanggap dahil nga wala pa raw lumalabas na memorandum na bago na galing kay Asik Galbante na pwede nang nilang tanggapin kasi po malinaw dun sa kanilang inilabas na memorandum circular na ang pwede lang pong pumunta sa PETC yun lang pong mga truck, no? At saka yung pong tricycle dahil nga yung tricycle nagrereklamo, pero yung mga motorsiklo po, yung mga single motorcycle natin, yung iba pong private motor vehicle owners, pinapapunta po sa PMVIC, ayaw pong tanggapin yung galing PETC, no? Pag tinawagan naman po natin yung mga direktor, ang sasabihin naman ng mga direktor, baka mamaya pagka ipinatupad nila, wala pong memorandum circular na bago, baka naman sila po yung magkaroon ng cases na insubordination. That's why, kinaklaro po natin na 1 linggo na po natin pinapakiusapan na maglabas na nito simula po nung lumabas yung memorandum circular na kung talagang hindi ito papatupad nung 18, di dapat po may lumabas na. Ano na pong petsa ngayon? Ngayon po ay 27 na. Ngayon po ay 25 na, no? Monday.
sa linggo na po hanggang ngayon wala pang memorandum circular. Nagkalito-lito na po yung mga tao. At marami pong nagbalik ng pera ng mga PETC kasi nga po hindi tinanggap yung kanilang ang kanila pong emission test doon po sa mga LTO district offices natin, sa mga extension offices. Yun po yun. Buong Pilipinas po ngayon yung nagkakagulo. Kanina po ang huling tawag sa atin, Cagayan de Oro. No? Cagayan de Oro. Ang Davao po, nag-i-strike na. No? Sabi ko nga, kung hindi po ito mapipigilan, talaga po magkakaroon ng maramihang reklamo kasi nga hindi po naiintindihan at saka hirap po ang inaabot. Ang lalayo po ng mga ng mga PMVIC. Nagtataka nga po kami bakit iba-iba pong memorandum nung nakaraang natin atin pong nireklamo namin yan sa inyo. GAOR naman po ang pinatupad nila. Ngayon po iba naman, LTMS naman. Naka-roll out na rin po yung mga PETC, naka-LTMS din. Bakit po hindi tanggapin? Bakit po kailangan sa PMVIC lang? Marami po kasi kaming katanungan, ma'am. Sa ibang bansa po, ang motorsiklo hindi po kasama sa PMVIC yan, sa inspection. Alam po nila yan dahil doon nila kinuha, ma'am, yung tinatawag nating pag-aaral niyan sa ibang bansa. Halos wala na nga po. Sa Malaysia nga po, tumigil na yung PMVIC. No? Hindi na po dahil nga ang sinasabi, sa error. May report na po ang World Health Organization, may linaw po yung report nila 2 months ago na ang problema po hindi po yung sasakyan kundi yung mga error po ng mga driver. Yan ang sinasabi ni Vice Manix. But of Tama course, tama naman yung intensyon, no? Sabihin natin hindi perfecto, pero yung roadworthiness talaga importante. Pero sa ngayon, kung pagpipilitan nila yung PMVIC, the very least they can do is damihan nila, i-open nila at transparent ang bidding nito. Di ba? Hindi yung parang nagulat na lang tayo, may mga may-ari na paano ba nag-bidding yan? So tuloy, nagkakaroon ng pagdududa na para bang, ito yung sa akin, spekulasyon lang to. Para bang, kailangan makabawi muna itong mga nabigyan na natin. Kaya palabas muna tayo ng memo na kailangan magpa-inspect dito sa mga PMVIC. Pero can you imagine, 72 operational PMVICs all over the country. 808 ang PETC. So talagang magsisiksikan ngayon lahat dyan. Exactly. Diba? So parang wala pang 10% itong 808 PETCs, itong PMVIC. So maybe we'll ask for the intervention already of Secretary Tugade. Ma'am, pwedeng may isa pa? May isa sige pa, po. Sigit na importante. Go ahead. Nagtataka ko, ma'am, bakit nagsasara sila ng mga PETC po ngayon, ng mga emission, pero yung pong PMVIC, emission din. No? Emission din lang halos ang ginagawa. No? Kasi po yung sinasabi namin, magpakatotoo lang po, umiikot po kami, tinitignan namin yung mga PMVIC. Pagbagsak po ang mga preno, pinaparehistro pa rin eh. Kasi nga po, yung emission lang ang tinitingnan din nila. Okay, sinasalang po nila, pero pag may mabagsak, sasabihin lang nila, ayusin. Pero ganun pa rin po. Ang pinagtataka namin, nagsara ang DOTr, si Yusek Tuason, na ang dahilan lang po nila, dahil sobra-sobra daw po yung emission testing center dun sa lugar, ang sabi ko nga, bakit kailangan isara? Mas maigi nga yung mas marami sila, ma'am, kasi papabaan ang presyo kasi deregulado po ang presyo niyan eh. Hindi naman po yan regulated. Mabuti po yung PETC regulated dahil dumaan ng DTI yan, dumaan ng DNR. Pero ito pong PMVIC, wala po yan dahil wala naman po yan sa batas. Kinuha lang po nila yan sa excerpt ng mga ibang sa 4136 at saka iba po na katulad po nung tinatag na IRR nila, no, sa 8749. So malinaw po na nililiwanag namin ano po yung safety net ng mga tao na hindi yan magbabago. Ibinaba po nila ngayon, pinarehas nila sa PETC. Pero after po ilang buwan, pwede hong tumaas yan dahil nga wala po yung control. Wala pong control yan ng DTI at saka ng DNR. Kasi po dapat triplate po sila, 3 sila dapat nag-uusap. Dito po sa PMVIC, DOTr na lang eh. No? Kaya po yun ang sinasabi namin na ba't hindi magbigay sa inyo, sa Senado, ng gusto nilang batas para batasin natin. No? Para po iayos ninyo, para po mas maganda, may safety net, malinaw po sa lahat kung ano yung pagbabagong magaganap every
now and then. Kasi po kailangan talagang malinaw yung pag-uusap. Ngayon po, yung mga sinara nila, wala naman pong mga violations eh. Tapos sinasabi nila, NA daw yung iba. Tama po, may non-appearance. Pero kung talaga pong may non-appearance, alam ho nila yan dahil may isles. Meron po silang may handle ng online, on time. No, yung pong nagpapa-emission ka ngayon, meron po silang isang opisinang nag-handle niyan sa DOTr, ito pong isles. No? Yung po, doon pa lang malalaman na kung nag-NA eh. Hindi po makapag-NA pag hindi po alam ng DOTr yan. Imposible po. May isa pong department, division dyan, na ang hinahandle niya lang, tignan kung may mga nag-NA, may mga nagloloko. Yun po ma'am yung aking kinaklaro na isinara nila na isinara. Ngayon po, kumukonte para mapilitan pumunta ron sa mga PMVIC na to. Ito naman pong PMVIC, hindi namin ina-aginsan. Pero gaya po ng sinabi namin ma'am, sa Taiwan, 10 by 10 lang po, hindi naman ganyan kalalaki na para pong mga bodega na parang napaka-extravaganza na po masyado yung PMVIC. Kaya napakamahal. Sa ibang lugar po, sa ibang bansa ma'am, kahit po pumunta kayo, kahit tanungin nyo sila, nakaikot din naman sila. Malinaw po doon ma'am na hindi po dapat malalaki. 10 meters by 10 meters lang po, pwede nang magkaroon ng PMVIC, kaya mura po yung sa ibang bansa. Madam Chair. Okay. Madam Chair, if I may. Hold on. Let me just put this also in context. Ihahalin tulad ko ang PMVIC sa mga malalaking mall or grocery. Okay? So, mas modernisado, ganyan-ganyan. Ang PETC naman, gawin nating mga sari-sari store. Okay? It still serves a purpose. It's not as modernized, but there are still standards to be upheld. Like for example, bawal din naman sa mga sari-sari store na magbenta ng overpriced at magbenta ng bulok, di ba? So may standards rin yan. Parang bang nangyayari ngayon, sinasabi ng DOTr, doon lang kayo mamalengke sa mga malalaking mall. Okay? Paano naman ako na nakatira sa baryo na ang pinakamalapit lang sa akin ay sari-sari store? Papupuntahin niyo ako sa bayan na malayo para lang mamalengke. Pwede naman dito. Di ba? So, yun yung nakikita kong limitasyon. Ngayon, gusto niyo na modernisado lahat? Di buksan ninyo ng open bidding, lagyan ninyo ng lahat yan. Tama yung sinabi ni Ariel, bakit ninyo binabawasan ng PETC ngayon? Di ba? Hindi pa naman ninyo na ma-maximize itong PMVIC. So, yun yung nagiging question sa intention ninyo. Totoo ba yan para sa roadworthiness and safety or to line other people's pockets? Kasi sinabi din naman ni Senator Recto na may budget tayo dapat para sa mga PMVICs noon. Pero you decided to privatize it. So the government is actually standing to lose billions of pesos by privatizing it. But then, okay, maybe the private sector is more efficient in handling this. Let's give it a try, but not at the expense of our countrymen that they will have to line up for hours just to get it inspected because you did not open the bidding to the public in a transparent manner. Diba? So anyway, if you have who wanted to react to this, I think somebody wanted to react. Madam Chair. Secretary Tugade, go ahead, sir. This will just be a very short manifestation. I think what we have here is a lapse on communication. And insofar as the position of my humble representation is concerned, I told LTO, LTFRB, and the road sector that insofar as the PMVIC and PEC is concerned, make them coexist. Kasi wala ho silang economic of scale, wala pa tayong critical mass. Totoo yung sinabi nyo na kung ang populasyon ng PETC is 600 at alisin mo lahat yan, may iwan na mag-aasikaso 100, may problema ho tayo dyan. Kung ang gagawin ho naman, dadagdagan yung PETC with PMVIC with another 100, and they are geographically located, makakatulong ho yan. Kaya nga sinabi ko, insofar as the consumer and the riding public is concerned and the car owner is concerned, let them choose.
PMVIC or PATC. Halos pareho ang presyo niyan. Kung magkakaiba yan, konti lang yan. Let it be an interplay of marketing efforts insofar as PATC and PMVIC is concerned. Kaya nga sabi ko, dapat liwanagin yan. Until and unless you have achieved what I call a critical mass of population of PATC or PMVIC, then that's the time you speak of mandatory. For the time being, let the passenger, the riding public, the car owners decide what to use, the PMVIC and PICT. Huwag mong imamandatory yan. Anyway, pareho naman yan. Pareho nga ng sinabi ng ating kagalang-galang na chairman, parang mall sa kasari-sari store yan. Mamili ka kung saan mo gustong pumunta. But you achieve the purpose and you observe the standards. Yun lang po ang position. Kasi nabanggit po kanina ni Madam Chair, if there is a position from the DOTr. Yun ho yung position ko. Nakipagpulong ho ako sa kanila maraming beses. Ito mga nakaraan 2 linggo. At yan ho yung kapaliwanagan na ibinigay ko sa kanya. Yun lang po, Madam Chair, and I yield the floor to whoever would like to speak next. Secretary Tugade, I'd like to thank you. Actually, di ba, napakalaki ng nasasakupan ninyo. Minsan, hindi na natin nakikita yung ginagawa ng kaliwang kamay dun sa kanan, di ba? Naiiba. So, galing na mismo sa inyo, maraming salamat nga na nasuspindi agad ito eh. Mabilis nga yung pagkilos ninyo. Pwede po bang paalala ninyo kay Yusek Galvante na i-issue na yung memo na yon na sinususpend muna yung directive na dapat PMVIC sapagkat ayaw po ipatupad ng mga regional directors na walang official memo. Hindi po pwedeng Viber lang siguro kung mamarapatin po ninyo. Opo, Madam Chair. In fact, nasabi na ni General Galvante kanina yan na i-issue niya ngayong araw na to yung memo na yon nang sa ganon magkaroon ng dagdag kaliwanagan dito sa seeming confusion na ito. Yun lang. Thank you. Thank you, sir. Okay. Ma'am, can I say something? Yes, Vice Mayor, go ahead. I would like to, in behalf of here in La Union, in behalf of La Union, we would like to thank you, Secretary Tugade, for saying that at least now suspended again and let the people choose kung saan. Because kasi sir dito sa La Union, ang ginagawa, hindi tinatanggap ng LTO yung mga ibang tests. Kailangan lang daw trucks lang and tricycles. But since nanggaling na po sa inyo this morning na isuspend nga ulit, I'm sure marami nagpapasalamat because tama po kayo, Secretary Tugade, small difference nga. Pero syempre, yung small difference na yun para sa mga ibang motorista, malaki na po na bagay yun for their family. That's why maraming salamat po. And we're not against anything naman, no? Syempre, we're for everybody's safety. And we want everybody naman na talagang, maayos sa kalsada, yung mga kotse and everything. Pero syempre, debatable pa rin yun, yung sinasabi ni, Basta sumunod lang mo tayo sa standards. Correct, dapat standard. Na lang ako kanina, sir, nung sinabi kasi ni Yusek Galvante na machine ang mas marunong makakabasa doon sa kotse. Debatable po yan. Thank you, sir. Yun lang. Thank you so much, sir. Sabihin ko lang para maintindihan at na-discuss naman, Madam Chair, to kahapon kung saan sila rin naman sa LTFRB, ang LTO at si Oche Tuason ang nagbigay ng kaliwanagan. Tingnan nyo itong mga numerong ito. Ang rear history ng sasakyan po, lumabas kahapon, mga 8 million. All over the Philippines. Yung PETC, 650. Aalisin mo dyan yung PMVIC, di 650 lang. Hindi ba may kahirapan asikasuhin yung testing na kailangan sa rehistro? Baliktado rin ho natin yung equation. Alisin natin yung PETC at ilagay mo yung tinatawag na PMVIC na 150 ikamo na. Di lalong mas kakaunti ho yung ma-address. Kung pagsamahin mo yung 650
At yung 150, meron kang 800. Kulang pa rin yan. Pero okay na may 800 ka. Let the customer and the riding public decide. And let it become an interplay of marketing efforts between the PETC and PMVIC. But it must be underscored. Standards must be complied with. Yun lang po, Madam Chair. Correct. Thank you. Vice Manix, tuloy pa rin naman daw yung mga project ng DOTr dyan sa Laudi. Secretary Tugade, hindi ba tiga Pangasinan naman din kayo? Pangasinan ba? Cagayan. Pero tipon ko, ma'am, Pangasinan, ma'am. Very clear yung sinabi ni Secretary Tugade. I'm very happy. It's so clear. Ewan ko na kung hindi pa maintindihan ng iba yan. Ewan, si Ariel, happy ka na ba? Sendo? Yes. Pag nagbibingi-bingihan, mas mahirap eh. Wala akong narinig. Yeah. Full Happy force na yung- mga mga commuters ito. Full force yung north Madam dito, Chairman, at least naayos. Yes, Okay. ma'am. Thank you so much po. LTO La Union, narinig nyo yun ha? Narinig nyo yun. Okay. Ayan, ito na yung advocate nyo, si Vice Mayor Ortega. Okay, Ariel, bago tayo magsara dito kasi meron pa akong tanong sa PITX naman. Ariel, ano pang idadagdag mo? Ma'am, yun lang po. Sana yung mga ipinasara ni Yusek Tuason, hindi po malamang ni Secretary Tugade. Nagpapasalamat ako at nakausap ko si Secretary Tugade right now. Hindi ko po alam kung alam ninyo na ang daming isinara dahil lang po sa sinasabing marami na raw pong PETC dun sa lugar na yon. Wala po silang mga violation, nagugutom na po yung mga pamilya ng mga technician doon, yung mga empleyado. Pandemic po, baka naman pwedeng pabuksan nyo ulit dahil wala po silang violation. Malinaw po na walang violation. Ang dami pong MR na nakapasok sa opisina ni Yusek Tuason pero hindi po na-action at hindi po na sasagot, no? Kung maaari po, okay lang po kung talagang sinasabi na may violation, ipasara po natin sila, natural po 'yon. Pero kung wala pong violation, maawa po kayo sa pamilya ng mga nagsara na kumpanya ng PETC na maliliit dahil wala pong kinakain ng mga pamilya ng ngayon. Yun lang po. Okay, Ariel. Madam Chair. Mr. Lim, isubmit mo na lang sa akin yung mga napasara ha, para i-follow up natin. Secretary Tugade, you're Mas maganda ho yun. Pakita nyo na lang sa amin yung napasira para tingnan natin. Hindi naman po ako maniniwala na ang isang kadahilanan kung bakit sinesira yung PETC, marami ng PETC. Sinesira ho yung PETC pagkat may mga violation. Ito ho yung mga no appearance, papoto-poto off lang dyan. Dapat ho, wala sa kalsada naman yan at wala sa organisasyon. Pagkat hindi ho makakabuti sa atin yon. Yung sinabi po nyo na sinesirado yung PETC kasi marami na. Hindi ho. Nagsesirado ng PETC sa aking pagkakalam. Tama ho kayo, may isles, mayroong mga abogado dyan. May violation ho. Ito yung iisang plaka lang ang pinapalitan pero isang auto lang yung nasa background. Wala namang ganunan. Kailangan mesyo, wala yung nosyo. Alam ho namin yung sinisigil, imbis na 700, 1,500, nosyo. Yung mga ganun, dapat ho, wag ho natin itolerate. Yun lang po, and may I pass with the permission of the chair kay Yusek Tuason na kanina pa ho yata gustong may sabihin. Madam Chair. Sige. Yes, Secretary Tugade, thank you. Yusek Tuason, we'd like to hear your explanation and your reaction to this. Maraming salamat po, Madam Chairperson. Tungkol po dun sa pagsasara po ng ating mga PETC, ay pag-utos na rin po sa amin na ang isasara na lang po namin ngayon ay yung mga PETC na meron nga pong tinatawag na violations. Yung mga baklas plaka, yung mga non-appearance at iba pang mga bagay. Ngayon po, yung iba pong naisara dati po ay meron na po sila mga motion for reconsideration. Ito po ay a-actionan namin agad para maibalik po ang kanilang operasyon. At tulad na po ng sinabi ng aming kalihim, we will allow them to coexist with the PMVICs, and as long as they do not have any violations po, we will keep them open po. Maraming salamat po, Madam Chairperson.
Okay, so we will expect that list from you, Ariel. Mr. Lim, going to another topic, PITX. Kamusta naman yung operations ng PITX? Maayos ba? Ginagamit ba ng ating mga pasahero? If I may be recognized, Madam Chair, Steve Pastor po. Yes, Mr. Pastor, go ahead. Thank you, Madam Chair. Opo, as of last Friday po, Madam Chair, ang average po is 77,000 passengers per day po sa PITX, Madam Chair. Okay, so 77,000. So that's actually quite promising, ano? 'Di ba? Yun naman talaga yung gusto natin, magkaroon ng central terminal dun sa lugar na 'yon. Matanong ko lang, ano, yung bang yung kasunduan ninyo dito sa PITX, 'di ba, meron dapat na yung annual grantor's pay na-suspend muna nung una kasi hindi pa naman talaga 100% operational. Na-suspend yun ng ilang taon. So in short, yung concessionaire hindi nababayaran. So ilang taon na yung utang ninyo sa concessionaire? Yung sa annual grantor's fee, ito ho yung nayawan ko nung bagong dating ako. Meron hong mga kontrata yan, 2 o 3, I cannot recall at this time, na merong annual grantor's fee na binabayaran sa mga kakontrata. Pinahinto ko yun at ayaw kong bayaran. Di ba ganun yun? Malalaking kumpanya ito, kasama ho yung Megawatt. Hindi ko ho pinapabayaran yun, ma'am. Sabi ko, that is clearly unfavorable to the interests of the government. So, paano kumikita yung concessionaire? Kasi 'di ba, alam naman natin na gusto natin buksan ang mga ibang proyekto ng gobyerno sa pribadong sektor. Pero kailangan meron din sanctity of contracts. Now, I understand that certain contracts may be disadvantageous to the people. That's reasonable really to revisit it. But in this case, Secretary Tugada, tell me, how can the concessionaire recoup their investment without the grantor's pay? I'm just curious. Meron ho yan, yung sa tinatawag na demographic sa kanilang business. In fact, meron ho silang mga assumption dyan na 70,000 ridership, 80,000 ridership, 100,000 ridership. I'm sorry, Madam Chair, I don't have the details now. But you can recover investments there, not only in relation po doon sa tinatawag na pag-collecta sa bus. Remember ho, may component, yung property na tinatawag na real estate component. Yung concession ho, saka yung mga housing, meron ho mga component yan. Kaya kung isusuma total mo ho yun, ang sources of payback mo, hindi lang ho makukuha doon sa bawat truck o bawat jeepney na papasok doon. Makukuha ko yan, mas malaki at mabilis doon sa real estate component. Yung tinatawag ko nilang real estate component at land value capture. Doon ho magkakaroon ng recovery yan. Actually, Secretary, tama po kayo. Doon nga sa mga iba't ibang paraan, siguro pagre-renta nila ng space doon sa mga iba naman na nagbebenta doon sa lugar na yon, or yung mga nagpa-park ng mga trucks, buses, totoo ba? Nagbabayad sa kanila yon, hindi ba? Tama ho yun. In fact, sabihin ko na rin ho, in regards to PITX, there is an ongoing talks right now. Wala ho naman mapapalit sa tinatawag na dialogue on the basis of mutual interest, na kung saan addressin yung present volume ngayon, yung problema ang tinatahak nila, and among others, in relation to the annual grantor's fee. Meron mga usapan dyan, hindi naman sinisirado yan. Kaya nga lang, ang position ko noong nakaraan, hanggang ngayon ho, yun. Kung makukumbinsi ho tayo na
legality, kailangan tignan mo yan. Yung tinasawag na legality of contracts, yung business consideration, napag-uusapan po naman yan. Ang value ho yata dito sa annual grantor's fee dito sa PITX, mga 100 million po a year for the next, yung concession period. Yun po. Okay, siguro pwede natin pag-aralan kasi actually, Secretary Tugade, ang ayaw lang natin is later on, yung mga ibang gustong mamuhunan, sabihin ako, baka ma-strike naman out itong provision na to. Siguro, kung nakakapagbigay naman sila ng serbisyo at tignan din natin sa budget, baka naman yung ibang mga kailangan nating mga obligasyon ay makover na natin kasi ilang taon na rin na hindi sila nabibigyan ng tamang kompensasyon base sa kontrata. Pero isa yan na sa pag-aaralan din siguro ng aming tanggapan dahil nga ang ayaw natin dito ay masabing hindi natin binibigyan ng importansya yung ating mga pinagkasunduan. So, yun. So, pwede siguro, Secretary Tugade, yung pag-aaral ng DOTr tungkol sa PITX, kung anong kinikita talaga nila, at kung magkano yung initial investment, para hindi naman siguro lugi, at baka wala nang gustong mamuhunan ulit dito sa atin. Tama po kayo, Madam Chair, and I share that feeling. Huwag po natin kakalimutan, if I may say. Hindi po ako dati sa gobyerno. I was basically a businessman. Tama ho yan ang magkaroon din ng credibility and acceptability of government positions in so far as contract that have been transacted in the past. Para lang klaro na kailangan it must be on a beneficial, mutually beneficial setting. Salamat po. Correct. Po, Madam Chair. And we will accept from your office if you have any suggestions kung ano ba talaga dapat siguro yung pwedeng maipaluwal muna ng gobyerno. Kung makikita natin na nahihirapan sila dahil nga sa sitwasyon ngayon, ang dami rin talagang nalulugi, di ba? So medyo nabawasan din siguro yung ridership kahit nasabihin natin 70,000. So let's move on to if there are no other questions from our colleagues present. Siguro, kung meron na lang kaming karagdagan na katanungan bago sa magkaroon tayo ng plenary, kasi kung sinabit na namin itong mga recommendations namin for the budget, we will just get in touch with your offices. Secretary Tugade? Yes, Madam Chair. We're going to coordinate with with the committee secretariat so that we can submit all the documents needed by the committee of finance. Okay, so to summarize today, we would just like to get, we will follow up on the fuel subsidy that was also mentioned earlier, that was approved, to make sure that it is given to our drivers. And then number 2, itong letter memo ni Yusek Galvante para sa mga PMVIC, suspension ng requirement na yan. And the other submissions being requested by the other senators that the Secretariat will forward to you. So with that, ladies and gentlemen, thank you so much for your time. Senator Binay, Senator Marcos, and of course, our minority leader, Secretary Tugade, also our resource persons that gave their reaction, Ariel Lim, Vice Mayor Ortega, and of course, Rosendo So, and to all of our resource persons and guests, thank you very much. This meeting is now adjourned.